Hello, good evening. This is Brother Benson Media, and today is on a Sunday. We are blessed to have this opportunity. Just as we've always done, we are going to have a conversation, of course, based on what is trending today, the visit of President William Samoei Ruto to Homa Bay a day after he was in Migori. And of course, apart from that, we'll also have a discussion on anything else that shall come back, and especially those which are related to politics. We saw the body of the late Cyrus Jirongo was also airlifted to Kitale airstrip and, of course, taken to his rural home. A move that people are having a different view on. We'll also have a look at. We'll also have a discussion on that, and of course, after that, we'll take all the questions that will come from our commentators or the people who are watching at the comment section. Before we start, allow me to welcome everyone. Allow me to welcome Miguda and Msimamo. And of course, everyone who is watching us at the comment section, just acknowledge your presence over here. We appreciate. Miguda, you can tell us siku yako imekuaje, na tena you can just say hi to our viewers as well. Hi everyone, my day has been good. I appreciate God and thank to Almighty. Hope you too have been good, and also wish our friends, relatives, wherever they are, good health and good life. Also want to pass my greetings to Msimamo and Makubura for hosting us, and also to our viewers. Welcome to the show. Okay, thank you so much. Msimamo, you can say hi, natuambie siku yako pia imekuwa vipi? Asante ndugu yangu wa host pamoja ndugu yangu Miguda hapo na wale wanatufuatilia. Siku yangu imeenda bomba, imeenda safi, imeenda sawia kama sahani na kawa. Tunamshukuru Mungu na yeye ndio mweza haswa wa yote. Kwa hivyo tupo hapa haswa kuliendeleza gurudumu, haswa tukitegemea haswa kuvuka mwaka God willing, na Wakenya angalau tuweze kufikia mwaka 2026. Alafu tuone itakuwaje sasa katika anga hizi za kisiasa, maana tupo hapa ngange haswa kuhakikisha kwamba tunadagua yalivyo. Kwa hiyo ufunguzi wangu ni shukrani tu kwamba kwa wale wote ambao wanatufuatilia, lakini pia haswa kwa wale wote ambao ni mashabiki wetu hapa, kwamba tupo kwa ajili ya kuendeleza hii show bila kinyongo, bila wasiwasi, bila bugdha yeyote. Asante. Okay, thank you so much. And if you're watching us via our platforms, whether you're watching from Facebook or whether you're watching from YouTube, kindly let us know so that we can as well acknowledge your presence. Yeah, so just as the topic goes today, I want us to just have a discussion on the topic that is over there. We saw the president has been in Luo Nyanza, he was in Migori, and then today he was in Homa Bay. And we saw the president has openly confirmed that he's willing to work with ODM ahead of 2027. And of course, we've also seen Dr. Oburu Odinga, who is the party leader of ODM, as well signaled readiness for such coalition. And we saw the talks revolving around merging the UDA party and the ODM into a power sharing government. But some of the ODM members are demanding a clear demanding clear guarantees before committing, while on the other side, we're also seeing another version of leaders having a different view. Some of them are saying that would be the worst.
coalition. And so I want us to just get into the discussion. Yesterday, the president was in Migori, and we saw while he was in Migori, declared he wanted a fresh agreement with ODM for the 2027 government. And he also warned ODM that internal division will weaken their bargaining power, urging them to consolidate before before coming up to decide on the right way that they're going to go. But we've also seen the president has expressed confidence, not once but several times, that his rivals, including Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Omalwa, Fred Matiang'i, cannot beat him in 2027. And of course, he's saying that ODM is his preferred partner. And with the combination of ODM, there is no one amongst those in opposition that will that will beat him. So the first question that I want to bring forth to you is Miguda, what is your take on the president's take on merging the UDA and ODM, and the reply that is getting from the party leader and the party officials, including the chairperson, that is the governor? We saw the governor spoke positively towards that conversation. We saw the Senate as well said that ODM is ready for that particular union. What is your take, Mr. Miguda? My take is very simple. Those are just normal arrangements in politics. In politics, you have to engage with the different coalition, more so Kenyan politics, because from the historical perspective of it, mostly we are headed to coalitions. Most of the government which has been formed before, they are coalition governments, whereby you bring different parties together, therefore to form one government. And also, not only coalition, but for you to win, it must be strategic coalitions so that it can catapult you to a victory. What I want to say is that concerning the suggestion being made by the current president towards ODM, it's like he's trying to give ODM an offer because he wants to work with them in the coming election. Because the people who supported him in the previous election, the Mount Kenya people, their leaders within that region. Kamiguda, sauti yako naipata iko chini sana, nakupata uko chini sana Kamiguda. Naomba kidogo sungulie mic, maana kidogo na kusikia kwa mbali upande wangu. Sasa niko sawa ama bado niko kidogo? Bado niko chini. Am I clear now? Hapo patamu hapo patamu pako sawa kabisa. Sawa. Wacha niendelee sasa. Asante kwa kunikumbusha. Unajua jana pia nilikuwa hivyo, Marco Bura kuniambia. Sasa what I was saying is that the president wants to make a strategic alliance with the ODM people, and there are signs that is likely going to work with the ODM. Like I've said before, in the previous election towards 2022, there were no penetration of William Ruto towards ODM stronghold. But right now, he has been going to ODM stronghold, like the case of Migori. He has been in Migori for uncountable, and even we never knew that today he was going to be in Homa Bay. That's a clear indication that is ready and willing to work with the ODM people in the coming elections. You must prepare your base as early as right now. Remember, during the previous election, it was too much on the central region. He went there for like almost most of his time in the campaigns, but definitely he worked with them. I just want to say these things, you start preparing them early, because politics is about perception. You need people to be aware of their candidate, because you cannot just all of a sudden 2 months for the election, that's when you want to say, okay, now let's support this candidate. I think he's preparing for the second term election, and it's likely going to work with the ODM people. The ODM people might have mixed response, whereby some people have given in, some people are still playing hard to get,
and other stories. But the people who are playing hard to get already have exposed their intent to the public that with them, they want the current president to actually put all his cards on the table, because they will not go to the negotiation without putting any cards on the table. That's why you had people like Oburu was saying they need more. And in that offer, which Mr. President is giving to ODM, is also trying to disclose some of its material facts that they need to have a new arrangement. They need to have a new arrangement towards 2027 elections. I think it's more of a structural arrangement whereby, to me, I'm persuaded that they are going to work together, because even the terms of developments are very strategic that will make him to campaign in 2027 that I built so and so, I built so road and so markets. That's why I want to say that the offer by Ruto can be taken, but likely ODM also willing to work with him because of the current political dynamics in the country. That's how politics are. But that doesn't mean that other people cannot have coalitions or other people cannot compete. It is an open competition. Anybody can compete, even if ODM decide to form a coalition or alliance with Ruto. But anyone without coalition or alliance can still compete with a single party. We have not restricted, or the law does restrict that once we have formed coalitions, the other opponent should form coalitions. No, you can even have wiper and go by yourself, provided you have the people. You can as well have the DCP, DAP, PLP, sisi kwa sisi, chama cha kazi. It's an open competition to everyone. But as for the current president, he has shown interest to work with ODM. Thank you so much. Good. And coming to you, Msimamo. Kenya's 2027 election may already be decided, because you're seeing President Ruto and Oburu, with the party leader of ODM, are talking about merging the UDA and ODM to form the next government. The question I'm asking you, Msimamo, is this the ultimate coalition, or is this the end of the ODM's legacy? Remember, ODM as a party has always had something that they stand for. They has always have a way on how they, how they operate. And since they are now getting into this particular deal, what exactly is the legacy of ODM based on what they have always stood for? Do you think they are getting into, their legacy is being fulfilled, or is this the end of that particular legacy? Msimamo. Asante kaka kwa swali lenye tija, swali liloenda shule hilo. Kwanza mimi kama msimamo nitabaki kwenye msimamo wangu kwamba hawa wenye hii sarakasi ya sisi tumo ni wanasiasa. So wananchi ndio tumetekwa nyara sasa, na sina tumo, sisi pia tumo. Lakini kikwangu mimi nasema hivi, kufanya kazi, kuonyesha ishara kwamba yuko tayari kufanya kazi na ODM, kwangu sina shida, kwa sababu kisiasa miungano ilikuwepo tangia awali na itakuwepo. So kuungana kwa huyu na huyu sina shida nako mimi. Kwa swala la legacy hapa, kwamba hii legacy itaendelezwa, si kweli. Nafasi iliyopo ni power. ODM ya sasa inaomuunga bwana huyu mkono ni power. Tukiwa kwa serikali tuko ndani ya power. Kwa hivyo inakinzana na msimamo wa nani atapigana na corruption. Kama hali ndio hii,
ya ukuhuba huu ambao tunauona sasa hivi, ambao ukatae ni sawa kidemokrasia, chama hiki na huyu kufanya kazi na huyu, it's allowed, but let's stand for our biggest enemy in this country, corruption. Je, swali ambalo najiuliza haswa mimi kama msimamo, ODM iko kwa hilo ambalo ni tija zaidi kwa mwananchi, ili kunusuru haswa upotevu na uharibifu wa pesa kama ambalo tumeshuhudia leo Narok, 10 million being given to a church, 10 million, na ODM wanaungana hapo ili wakaendeleze safari hiyo ya kuweza kupeana milioni kwa makanisa, ili tuibadilishe dini tuingize katika siasa. Wako tayari na kuna willingness ya kuweza kufanya kazi kwa pamoja, but my question is for the night, for whose benefit? Wale wanasiasa ambao wamekuja kwa pamoja na kuungana na kusema tuko ndani, ama kwa wale wananchi ambao wanatekwa nyara kwa matonge ya mkononi na sauti tamtamu tamtamu tamtamu, kisha baada la hili wimbi la hii kuhuba ufikapo kabla ya 2032 ukuba huu pengine hafla uishe. Je, hatima ya wale wananchi ambao wamewaamini viongozi wao itakuwa wapi? Lakini vile vile pia nikimalizia kaka, ni chama katika hii mgawanyiko wa hawa wanasema sisi tunaamini ODM halisi, na hawa wanasema tunataka kuonyesha ubabe kwamba sisi ndio ODM ya kweli, kama ubabe ambao tumeushuhudia jana, leo mara mbili. Leo tumeona Narok, kisha baadaye tukaona kule uwanjani. Jamani, mimi sitaki kuwa mrefu wa maneno, ufunguzi tu, lakini hatima ODM inajionyesha inaelekea wapi katika mgawanyiko huo wa hawa. Sasa hawana nafasi ya kuweza kuzungumza kwa sababu wenye chama tumekaa hapa na tumeamua ni hii, na party leader wetu ndio huyu, na nasema tutabaki hapa, mtake mstate. Katika hii hali ya wewe unauza chama fulana na haribu hapa hii chama, sasa hivi kuna mwenyewe. Sasa tumeangia wapi? Tumeingia katika mdomo wa mamba, na waliotufikisha katika mdomo wa mamba si wengine, ni wale ambao tunawaamini kama viongozi wetu. Kwa hivyo sitaki kuwa mrefu, lakini ODM inaendelea kushuka isipochunga, na siombei hivyo, na kama itabaki ya sehemu fulani tu, ni ODM ya sehemu fulani tu, of which itakuwa sio legacy ambayo mzee ameiacha. Asante. Okay. Thank you so much. Miguda, the president was in Migori yesterday, and we saw the the party leader of ODM as well, together with quite a number of leaders from the ODM party. And today we also saw him in Homa Bay, together, of course, with quite a number of leaders. What does this symbolize? Why do you think, yes, the president has found it easy, and he has found it, easy to work with, to continually get to the Luo Nyanza, and specifically the stronghold of Raila Amolo Odinga? What does this move symbolize? And of course, based on the other facts that are also going on in ODM, the internal crisis in ODM, what is your view on this particular move by the president, and what does it symbolize? Miguda. The movement by the president into the ODM stronghold, according to me, he has a freedom to move across the country, because even those areas are part of Kenya. They aren't limited to anyone to move. But because mostly today there were
doing their tournaments. And most of the time, we found that he was invited as chief of guest of either. As head of state, he has to move to areas invited by the people or by leaderships, then also ensure that he attend. It is not a crime for him to attend such events, or people might say that's not roles and function. But right now we are on a off. People are on off. People have gone to holidays, including him. So when he has spared his time to engage other Kenyans into their local arrangements like tournament, that is quite much interesting. And the only problem is that they have turned tournament events into political rallies, because after they have issued gifts to the players later, they must start politicking. That's the only challenge I'm having, because they have been doing politics everywhere, including churches. But right now, when people have gathered to show their talents and also celebrate their gift, whatever they're doing at the pitch, the leaders have decided to turn it. They are looking at the people who have come to political rally, and they're addressing the people. They have taken over what was meant to be tournament purely to a political event. Remember, tournaments, even if you watch this, like some of us who are watching Premier League, they are purely for sports entertainment, but they haven't been political rallies. But you understand that these hours after they have attended, now it's like it was a political event, not even tournament. That's why I have a hypothetical. Then when it comes to, we have talked about leaders. Leaders are not serious. More so the ODM leaders who are now finding themselves to work with Ruto. Reason is you will find that tournaments was there, tournaments have been there, but they have been missing in action. Until that time, the chief guest is invited, that's when you will see them around. That is very wrong, because you need to engage the people with or without the presence of the chief guest. I don't know why they want to ride on the presence of the chief guest so that they can appeal to people that they are too close to the chief guest for them to be re-elected. That is a wrong perception. As leaders of this country, we need to always be with the people. Like I saw some leaders at Migori, then they were also the same leaders at Homa Bay. So why? You are just moving across with the chief guest. I think sometimes you should, not that I want to restrict people from movement, but within your jurisdiction, your presence should be felt with the presence of chief guest or not. You don't need to only get entourage to the chief guest, then you appeal to the people that me, I've been with you people, I'm a the resident of this region, but you have not been there. You have been missing action until an event has been organized. That's why in my initial submission, I institute the word, the people have good intention to have a tournament, but the leaders have turned our tournaments to political events. By the end of the day, we don't select the talented ones. We don't appreciate the effort put by the young people. We don't sign players to different clubs. We are busy to listen to the chief guest and also get handouts from politicians. Then we call it a day. I think that's where the problem is. Back to you. Okay. Thank you so much, Miguda, and would like to hear from Msimamo as well. Msimamo, you can also give us your take on what you think this consistency that the president has been having going to the Nyanza region, the stronghold of Raila.
What does it symbolize? You will give us your take on that. And then something else that I want you to give your take on is, the Nyanza votes. Do you think the president is gaining the Nyanza votes? Do you think he's getting the legitimacy? Do you think he's neutralizing the opposition? And then something else you can give us your take on is the ODM. The ODM gains. What the survivals after Raila? Is ODM surviving after Raila? Is the government? The government position are they still relevant? Those who are given the position, the members of ODM, are they still relevant into the field of politics, or their their power or their wave has reduced? You can also give us your take on the risk. Is ODM? ODM is accused currently with the moves that they are making. Some people, the likes of Honorable Kalonzo, the likes of Honorable Martha Karua, they are accusing the current ODM members of betraying Raila's legacy. And UDA is also accused of swallowing the opposition. What is your take, Msimamo? Msimamo? What lags in our country is I'm audible. Unanipata? Yes, proceed. Proceed. Yes. Yes. The biggest problem we have as a country is pure public participation. Hii sioni ikifanyika haswa. Ni viongozi wanakuja kwetu kwa maneno waliowavuga wao, wakayakubali wao, then wanakuja wanatuletea. Hiyo ndio kitu naona. Mwananchi kuhusishwa kikamilifu kwa sababu baada ya kuondokewa, mimi ninavyojua kikwetu huku watu wanakaa kwanza baada ya sumazi ile, kisha baadaye wanakaa chini wanatafakari sasa ni wapi kwa kuanzia, ili kuweza kuangalia hata kama hatutaziba hili pengo kikamilifu, lakini tunaziba angalau hii mianya ambayo itaweza kutuathiri pengine. So wanakaa chini, wanauliza wanafamilia wote, sasa kuna hili, kama kuna deni, kama kuna nini, kuna hili. Mwisho wa siku ndio wanateua nani ambaye ataweza kushikilia boma, kama pengine kwa maondokewa na mzee, then maisha yanaenda, lakini kila mtu amehusishwa pale. Nao ODM kilikuwa ni chama cha Wakenya, si chama cha Waluo kama kinavyokuwa sasa hivi. Kwa hivyo kulikuwa kuna haja kubwa kwanza ya hawa viongozi kuanza kurudi mashinani kama vilivyokuwa wameanza. Wameingia Mombasa, wameingia hapo, tuliona pale mwanzo. At least wale wafuasi wa ODM wapewe nafasi ya kuweza kujichagulia na wateue viongozi ambao watasimama pale, then kila wanachokipanga wakihusisha mwananchi kwanza, watoe maamuzi. But ni tofauti sasa hivi, ni sisi tuko ndani, baada aseme mimi niko ndani. Hiyo ndo tofauti naiona. Kiongozi aseme mimi niko ndani ya board of government, so nimekuja kwenu wananchi kuwaeleza, naona kuna hili na hili na hili. Lakini sasa unakuta ni sisi, watu wa sisi inakuwa involve na hiyo jamii. Kwa hivyo kosa ambalo kubwa tunalikosa hapa, na ni si kwa vyama tu, ni kwa mambo mengine, hata maamuzi ya kitaifa, mwananchi apewe nafasi yake kikamilifu. Hilo ni la kwanza. La pili, hili uliloniuliza ni kwamba siku zote mwane huku kwa tunasema inamaliza nyoka. Ni wakali kweli, lakini sasa cha ajabu ukiwakuta, uwezi wakuta watatu kwa pamoja kaka, unakimbia. Ukiwapata watatu wanakufuata kwa mpigo, kukai hapo. Lakini cha ajabu utamkuta ni mmoja tu
Sasa pamoja na sumu yake kali lakini ni rahisi kuweza kummaliza. Ndio ODM mnavyoiangalia sasa hivi, kutoka iondokeo na baba, kila mtu ana sauti yake. Huyu anakuja na laki, mimi baba mara ya mwisho aliniambia hivi. Huyu naye anakuja na laki, mara ya mwisho baba aliniambia hivi. Huyu anakuja na laki, baba mimi ndiye ambaye namjua zaidi, maana nilikuwa naye hapa. Sisi so katika hii hali ndivyo itakavyokuwa na kura, wakati wa kura, kwamba Nyanza kura lazima zitagawika, kwa sababu kuna wale ambao ni wafuasi wanaoamini kwamba serikali hii ama muungano huu wa broad based government ulikuwa na mkataba, hayo mambo yawe implemented, mambo 10, kisha baadaye ndio waangalie la kufanya baadaye. Kumaanisha wako kwa serikali ni expertise ndio ambao walipelekwa pale, so wao wana wafuasi. Lakini kuna hili kundi kubwa ambalo limezuka sasa hivi ambalo lina ukelele mwingi na halitaki kushindwa on daily basis, wanatafuta kila mbinu waonekane kwa media. Leo tumeona matukio mengi kule Narok kulikochangwa milioni 10 kisha na milioni 5 juu za ujenzi. Hizo ni milioni 15 zimemwagwa kwa siku ya leo, pesa ya Mkenya. Na hapo tukaambiwa SHA inafanya kazi. Narok watu 1300 wamejiandikisha tayari, wanalipiwa for free, of which a total lie machoni, na viongozi wana implement hilo. Sisi tunajengewa kiwanja na huduma. Maana ni ashibe mwananchi ndo akapata kucheza kwenye kiwanja, au unamjengea kiwanja na yuko tele njaa, ukichajua watoto wataingia wapi, ajua atafundisha watoto namna gani, hali ya ngumu ya maisha, kuishika shilingi na kuwa ngumu. Umemsaidia wapi hata ukimjengea nyumba za bei nafuu? So kuna vitu vingine hawa viongozi ambao wanasema sisi tuko hapa ni kwa sababu wanataka hiyo power isiwaondokee. Watuambie ukweli kwamba jamani, tuongeni mkono, kwa sababu msipotushika mkono sisi tunaporomoka mazima. Baba ameshatuacha, so ni bora angalau tupate mahali ambapo tutakuwa tunajishikilia. Kwa hivyo hapa kwa huyu na huyu jamaa naye anataka vivyo hivyo, angalau aseme nilipata uungwaji wa kutosha ngome ya baba ambao ni ya Nyanza. Kwa hivyo kura zangu nilizipata kutoka Nyanza. Ndivyo tulivyomuona alivyoingia mlima wakati ule, na ndivyo goya ambao anaeleta wapi? Nyanza. Lakini katika chama hajaanza ODM pia kutaka kukimeza. Jubilee tulishuhudia ya kina Sabina Chege na wenzake na yule Secretary General wao na Jubilee yake, na kikao chama kimetaka kuishia kabisa kwenye mdomo wa mamba. The same thing applies sasa hivi na ODM. In totality ODM imeshaingia mazima, kwa sababu wengi wanasema tuko kwa broad based government. So hii ni kwa kuunganisha mtu ambaye atakuja kusema mimi nilipata uungwaji mkono kutoka stronghold ya baba, lakini kwa hesabu ya kweli 24% out of 75% ya kura ambazo zilipigwa za ODM, 24% imetoka Nyanza. But if we do divide it by 2, itakuwa ni 12%. So hii 12% ndio itakuwa sasa itaongezewa ionekane kwamba the whole Nyanza amebeba. Mwisho wa siku katika hivi vitimbi itakaye baki hapa kuumia ni mimi na Yoma, ndio ambao ndio nyasi. Na fahari wawili wanapopigana, hawa wanaozozana, zinazoumia ni nyasi. So hawa wanavuta huku, hawa wanavuta huku, atakayeumia mwisho wa siku ni mwananchi. So langu mimi la kuzungumza hapa ili nipate kutimka na nipeane nafasi kwa mwingine. Je, tunajitambua kama wananchi kikatiba? How do we rate our leaders? Kwa maneno matamu na kutusingizia sasa hivi this time round tuko ndani ya serikali, kana kwamba mwananchi yote yuko ndani ya serikali, kwa goodies ambazo atazipata kwa serikali hata mwananchi atazipata vivyo hivyo. Lakini uongo, ulinzi utakuwa na yeye, marupurupu na mikutano ya hapa na pale itakuwa na yeye, mwananchi utabakia pale pale kutoa ushuru sawa sawa na wale mwingine tu. So lazima tujitambue kwanza kikatiba, sisi tunaelekea wapi. Tutagawiwa kwa kelele hizi za wanasiasa, kisha wagombane sasa hivi na mwisho msiku warudiane mchana. Nani waliamini ODM mtafanya kazi na nobody? No, hakuna, kwa sababu ndio wa kwanza kuipinga.
Tukikumbuka maandamano ya kwanza ambayo hayati mzee yake ilikoswa, ilimiminiwa marisasi, ni kwa ajili gani? Tulikuwa tunapinga haya ambayo tunazungumza leo. Wale wapingaji ndio wao wanaoisifu sasa hivi kwa kutuambia kwamba sasa hivi maendeleo yapo tele, tuko na housing tuko na nyumba za bei nafuu zinajengwa na viwanja na kadhalika, kumaanisha kwamba wanasiasa ni wale wale. Lakini hatima yetu kama wananchi iko wapi? Tunajitambua kikatiba? Pindi tutajitambua, basi tutakuwa na maswali nyeti kwa hao ambao wanazungumza. Let's ask them questions, tuwaulize maswali. Hilo nitakwamia hapo kwanza, nipate kumeza mate kidogo. Asante. Okay, asante sana. Allow me to also welcome our good friend Brother Joseph, karibu sana na utuambie siku yako imekuaje. Allow me to as well acknowledge the presence of Laban. Thank you so much, Laban. And there's also Rehema Dangeis. Thank you so much for also finding time to join us. We really appreciate. And Joseph, you'll come and say hi. And as you come, we are just trying to give our views over here on what is happening. And part of the topic, as you can see, is what is happening in Luo Nyanza. Yesterday, the president was in Migori, and today he was in Homa Bay. And the Kenyans 2027 election may already be decided because you're seeing the president and the party leader of ODM are talking about merging UDA and ODM to form the next government. The question I'm asking you, Brother Joseph, is this the ultimate coalition, or is this the end of ODM's legacy? You'll give us your take on that. And then I want you to also give us your take on if you followed or if you saw what was happening in Migori yesterday. We saw the president and, of course, Oburu Odinga and quite a number of ODM leaders. They were all talking or signaling their readiness for the coalition. And the question I'm asking you is, these consistent trips that the president is making again to Luo Nyanza, where the places which are perceived to be the stronghold of Raila, what does this symbolize? And you can also combine it with, do you think Ruto is gaining the Nyanza votes? Do you think he's getting the legitimacy from the people? Do you think he's neutralizing the opposition? Brother Joseph, what is your take? Hey, today you're not clear. I don't know whether it's on my side or your side. Joseph, hatukusikii. Una break sana. As we wait for Joseph to fix his internet, allow me to read some few comments here. Kidogo tu kuna kitu nimalizie hapo, haswa swali lako la mwisho kwamba je, unaona kwamba kuna juhudi ambazo zinaendelea za kuweza kulemaza upinzani mazima upande ule? Jibu langu nitasema bado mapema. Hatuwezi sema tayari kwamba hawa opposition wamelemazwa, maana hatujajua nao watazuka na yapi. Kwa hiyo kwa sasa hivi kusema anafanya kazi vizuri kwamba ameingia mazima, hatujajua outcome yao. Wengine ambao wamenyamaza pia watatoka na wapi? Kwa hiyo wacha tuone kwanza, as from January onwards mpaka February nini kitakuwa hapo, then tutakuwa sasa tumejua haswa mazima kwamba nani kachukua ngome hiyo, nani. Like for the time being siwezi nikasema labda opposition huyu amegain ama huyu amerudi for the time being, kwa sababu bado ni cheche za maneno. Juzi Sifuna alizungumza haya, na siku mbili hizi nayo tumeona misururu ya mikutano kwa wale ambao wanaamini wameachwa kwa broad based government, wakijaribu kuwarai wananchi waamini hilo kwamba waliachwa hapo. So for the time being sitaki kuwa mnafiki
kwamba niliongezea kwamba nani kalemaza ama nani kalemazwa hapa, kwa sababu hatujajua pia watatokaje haswa na United zina yapi. Asante. Okay, thank you so much. Joseph, I can see Joseph is back, and Labania is saying that ODM was formed to capture power and promote democracy in Kenya. And Nyamu KM here is saying Lunyanza is confused and Sasa hence finished. But can you let us watch this with some popcorn at hand? Msimamo, you wanted to say something before I let Joseph come? ODM, it has been formed to capture power and democracy, meaning hata wakiona corruption inaendelea, they have no problem with that at all. Wakiona ufisadi unaendelea, wao hawana shida. Shida yao kubwa ni kucapture mamlaka na democracy, na tunahitaji taifa libadilike. Really? Anyway, wacha niachie hapo kwa sababu na wenzangu wapo. Na Joseph amerudi. Asante. Thank you. Brother Joseph, karibu sana. Umepotelea wapi? Joseph, leo sijui ni internet imekukataa kabisa, sijui ni nini, hatukusikizi. Tunasikia tu some serious internet problems. Maybe Miguda, we'll just proceed. If Joseph comes, he'll give us his take. Miguda, Junet Mohammed is, of course, demanding a bigger share in a bigger government share, and we're also seeing him increasingly or continuing with those kind of demands, as he, of course, is signaling the fact that they are planning, that they are going to work, him and those who believe in the broad-based, that they are going to work with the president. The other day we saw the chairperson of ODM, who is also the governor, was also having the same stance. Miguda was also having, we saw the chairperson for ODM was also having the same stance of course requesting for bigger government share. On the other hand, we are seeing Sifuna Orengo resisting and warning against ODM being absorbed, and they're giving reasons that ODM will die and that it will be controlled and that they'll not be able to make decisions which are going to assist the people. And as well, the likes of Orengo, Honorable Orengo and Sifuna also warning that they're going to lose, ODM will lose what it stands for and the legacy and the whole reason why it has always existed. These are some of Can you hear me now? Yes, Joseph, I can hear you now. Proceed. You can hear me. You can I proceed. think the link had an issue. The one which was in WhatsApp maybe had an issue. That's why I said Okay. you put a link here. Okay, Sorry yeah, for you the can proceed and breaking. then Meguda will come. I want to greet everybody, Miguda, Msimamo, and you, Brother Mark, and for the people who are in the comment section, Nyamu and Laban. And I want to start it off by saying that Miguda now need to accept that ODM is gone and gone forever. Hakuna mambo sasa ya kuja upingamizi hapa. We have already seen ODM has, there is those saying that people are saying it has been sold to the highest bidder in every part. The people who are supporting the broad-based are saying it has been sold. It has been sold to the other side. Then the other side is saying it is being sold to Ruto. But one thing is certain, we cannot talk about Nyanza. We are going to be talking about Luo Nyanza because Nyanza is inclusive of Kisii and Nyamira. And the one thing I want to answer Laban and tell him, he needs to talk about where he comes from. And I see where he comes from. It is a tricky affair for ODM. I don't see even them clinching the governor seat. It is a very hard affair for them in Kisii region. So I've seen today and yesterday what has been happening.
And if we are true to our words and true to what Raila said, his last comments, he said that ODM as a party was to field a candidate in 2027. So who is lying to who? You need to take the last words of Raila, because everybody is saying that he was spoken to by Raila using the phone. But the thing that is certain is what is last word. You always take the person's last word. I see even when they went for the service of Jirongo, they were saying, I'm going to take the last words that Jirongo spoke to me, or what they spoke, or what he spoke in the media, or where people in the social medias. And if we take the last comments of Honorable Raila Odinga, we'll see that it was about ODM fielding a candidate, and their discussion was to end in 2027. So I think the people who are after this, they are about to go on the wrong side of what the late Raila Odinga had said, because he has said that ODM should field a candidate. It's very funny that Laban is coming here to tell us that ODM was formed to clinch power, and to and promote democracy. But the problem is it going to take power? Is ODM taking power, or ODM is being swallowed by UDA? Because it is very evident ODM will be swallowed by UDA very soon. That is what is happening. Then another thing, he's talking about democracy. Where is the democracy? Because I don't see the democracy even in the terms of the voice in ODM. They want to force something down the throats of others. You can hear other people, they are even now being sidelined. And we have seen this very evidently with the likes of Akina Otsotsi, who is a deputy party leader. You can see very, very clearly that the likes of Akina Orengo, they have been sidelined by the so-called people who are trying to push this narrative of theirs. Because if some of them, they are trying to hide the skulls, the skulls in their closet. Some people like Gladys Wanga, she's trying to hide the skulls in the closet, that she has been doing nothing in Homa Bay. And then the people of Akina Kaliba, of Akina Mbadi, and the other ones, Akina Joho, they have been trying to fight for their stomachs, which is them to remain in as CSs. I think hii kitu inakuwaga na utamu mingi sana. So one thing is for certain, ODM is going to break. And when the ODM breaks, what will happen? What are the scenarios of ODM breaking? We are talking about what happened in Homa Bay and Migori. We are forgetting that will happen. And what will truly happen is two things. ODM might be left to be a regional party, and more so it will be a Luo regional party. And then it is going to split from other people, and the other people, you are going to see them, the likes of Akina Utosi, they are going to go their ways. And the likes of Akina Babu, because they are forcing for this thing, you see them even they are trying to find new outfits. So what will happen in ODM in these other places like Nairobi, like Western, like the coast, and places like Turkana? Raila had tried to make ODM a national party, but these people are trying to make it a regional party. And if you see the likes of the people who are talking, just go and check them. All of them, most of them, isipokuwa tu mama moja niliona hapo ametoka coast, all of them, you hear they are speaking one language and they come from somewhere. So it's kind of becoming a regional party. And that one is the problem, because they are killing ODM the way they want it. And it's good, because they are going to sell ODM to Ruto. But now the problem is, will Ruto clinch with will he go with all ODM, or will he go with a part of ODM, which is a regional based? Because I see a scenario where we are going to be having two ODMs. We might have ODM Asil and another ODM. And I'm telling you, these are things that are likely to happen in the coming near days, because it's very evident these guys are not in the same book. Nobody is in the same book in this agreement. People don't. If you heard what Sifuna today was talking about, he's done. I think he's done. And I know the next steps that they are going to do is ODM is going to force him to leave
the people who have the power there, they are going to force him to leave. Now the problem is, do the family of Raila, Akina Winnie and Ida, in support of this? That is the question. And the other question is, what is the benefit of Ruto taking ODM, Luo Nyanza only, ODM, and leaving all these other regions? Because most of them are going to feel they are disenfranchised. I heard Wanga talking about developments in Homa Bay. So if you're talking developments in Homa Bay, what about the people who are in ODM, who are in Western? What will they be talking about? The people in the coast, what are they talking about? I only see Joho is the one who is getting happy because he's a cabinet secretary. But do the people of coast feel the developments being brought in coast? Then another thing to, as I end up, because I did not come here to talk too much, the other thing is quite clearly, Ruto, when he needs something, he's going to be there for a long time. He was there in Mount Kenya for almost 3 years. So do you think there's something different that he's doing that he did the other time? He's just doing the same script that he did in Mount Kenya. So what happens after that? If for example they are able to give him the presidency, do you think that they are going to have a better deal? Will they be having a better deal if they are going to be having an opposition who is going to strike a deal with Ruto if maybe he wins the election? Who is going to be disenfranchised in this whole situation? So I think people should check this thing keenly. I think Biguda is here, is an ODM member. And I think now already tunajua sasa wameshapelekwa ile side ingine. So I think now he's going to start saying two term, as Laban says, already the deal is signed. So that was my take. I did not have too much to say. Miguda, utatuambia kama utaendelea na two term ama huko. Miguda, maybe as you come to give us your version, you can also tell us about the demands that Junet Mohammed is making, that they're demanding for bigger government share. And on the other hand, we are seeing Sifuna Orengo are resisting and warning against being absorbed. And they're saying that if ODM joins the government, then they're going to lose what ODM stands for. They are also going to lose the legacy that ODM has always stood for. And in one or another, they're also saying that it is a way of not respecting the people who have stood with ODM. You will give us your take on that, Migoda. And then something else is, remember, we've always known Raila has always stood for something. He has a legacy that is left. So the question I want to ask you that you can give us your take on, Migoda, is ODM betraying his lifelong opposition stance? All those things that Raila stood for as a person. Migoda, you'll give us your take on that. And then if you look at ODM and then we compare it to the other parties like the CCM in Tanzania, the NRM in Uganda, these parties absorbed. We saw that they absorbed the rivals to secure power. Are we also witnessing the same in Kenya, where UDA is swallowing or absorbing other political rivals to secure power? You can give us your take on that, Migoda. And after that, Msimamo will also give us his take, and then I'll just come with one question, and then we'll call it a day. Migoda. Okay, thank you. First, let me also welcome my good friend Joseph Karaoke to the show. And before I respond to your question, I'm glad that the statements have come from Joseph, not from me. So I haven't said two term. So that one must be understood. They are from Joseph, not me. Me, my stand will be, or my fate will be determined in the near future. Yes, Migoda.
Miguda either. I think Miguda is having a problem with this network. Maybe Msimamo, you can pick and give us your Asante. Mimi nitaungana na ndugu yangu Joseph amelidadavua vilivyo. Unajua siku zote katika mchezo wa draft alio nje ndo anaona mitego ajabu kuliko alio ndani kwenye mchezo. Kama kuna wale washabiki wanaocheza draft, basi ushabiki uko nje ataona mitego hapo, ungekula 3 ungefanya hivi. Sasa ungekuwa unaongea mambo na king. Lakini sasa wale wako hapo ndani ndio inakuwa kibarua. So hapa kaka amelidadavua vilivyo, na huo ndio kweli ulivyo, lazima usemwe. Tukiwa hapa tunazungumzia sasa hivi kwamba hiki chama kimerudi ni chama cha Wajaluo peke yake, tuzungumze kweli. Maana kama ni maendeleo utasikia maendeleo ni huko huko. Alikuja hapa akatufanyia stadium, anaonekana mara kwa mara. Juzi alikuwa Matanga fulani, juzi akawa hapa, jana akawa hapa. Kwa hivyo huyu ni mwenzetu, yani ni kujaribua tena kuibwa akili za nyie sisi wananchi, especially wale wa Nyanza, wajione wako safe side, lakini wanasahau kwamba mwenzako akinyolewa chako tia maji. Ndio maana juzi ngazungumza hapa, wengine watatumika kama tishu tu, lakini wengine ni vile kwamba wanashaondokewa. Nimeliweka wazi hapo awa na kakaangu amelizungumza tena hapa kwamba mti mkubwa ukiondoka basi ama ukianguka basi ndege huyumba. Sasa katika hali ya kuyumba, wengine watafuta vivuli wameanguka mazima. Kwa hawa wachache ambao wako kwa nyadhifa ndio wamekuja na hii mbinu yote, na wengine hapo ni wameahidiwa promises za maana na za nguvu katika serikali ijayo, wewe utakuwa hapa, wewe utakuwa hapa. So katika hali hiyo peke yake mimi kama msimamo sifungamani nayo, maana serikali ya kupiana huyu fulani kafanya hivi hivi, hiyo hainifaidi. Kwa hivyo hata nikipewa waziri, nikipewa kiongozi, si kwamba hata nimepewa nini, ni ile kwamba alisaidia kusekiwa mtu abaki katika mamlaka, ndio maana kazawadiwa. Kwa hivyo itakuwa ni uongo kunihudumia, kwa sababu already mwenye amemzawadi atamsikiza kuliko ni mimi mwananchi. Kwa hivyo kila atakifanya pale lazima ataanza kuuliza, je, hapa jamani na uwezo wa kufanya? Kukionekana kuna njia za kuleta kura mahala makitu cha maana, kuna kakitu katakuja, unapo hapo sasa, hapo kaza kamba kidogo, kwa sababu unaona kuna benefit. Hatuwezi enda katika taifa hilo. So hapa nimezungumza kwamba anayefungwa kamba ni mwananchi wa Nyanza, so special si Nyanza yote. Kaka amenikosoa hapa kidogo, na nashukuru kwamba alikuwa nimeita Nyanza, lakini luo Nyanza. Kazi kwenu, kwa sababu hawa waliofungamana wote kama kumbi wote wanaongea lugha moja. Tofauti ni hawa wawili tu, lakini tunawajua pia wao kwamba ni watu wa mdomo tu, lakini wako kwa maslahi yao. Lakini vile vile pia si wapoani wote kwamba wameafikiana na hili, maana hawa kwanza tunaita ni kasa, na tuna sisi Mijikenda ambao ni Kobe, tumefanana kikweli kweli, kitabia, kina nini, kiumbo. Lakini sasa tatizo, kuna yule anaishi kwenye maji na yule anaishi nchi kavu. Kwa hivyo Kobe ni wa nchi kavu na yule ni wa kwenye maji. So uamuzi wake yeye ama uamuzi wa watu wawili haujabeba wapwani wote. So hizo mdanganya ukasema ODM imefeel pwani, maana umekaa umerelax, tupo ground, na tunajua ground inasema nini. So for real, huu mchezo huu wacha tuone utatokea wapi, lakini kama ni ODM ndio imekufa mazima. Na kuna siku nitangulia nilizungumza hapa kwamba mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. So kaeni macho wananchi wenzangu, kama mimi msimamo, sina cheo, sina nini, sigombei hili kwa sababu natafuta kiki. Natafuta uongozi ambao utakuwa na tija na viongozi ambao wanamaanisha na wanalitakia mema hili taifa, kwa kuweza kuziba ile mianya ambayo inatupeleka hapa sasa: corruption, security, tribalism,
So nikija hapa nikisema nimejiunga na mama, nisitaki kuulizwa hayo maswali mengi, mbona chama chenu hakijulikana? Kisijulikane, lakini safari hii madamu msimamo yupo, kitajulikana. Na kama kuna mwingine mwenye nia swafi na mimi, kitajulikana, kwa sababu tumemwangalia kiongozi wake pale juu katika hayo mambo ambayo nimeyataja hapo juu. Nani atatutibia mwanya wa corruption security? Lakini vile vile nani atainusuru katiba ambayo sasa hivi nataka kuchafuliwa tayari mapema? Mmemsikia kauli ya Mdavadi inagusia katiba, na si kwamba inafanywa hiyo katiba kwa ajili yetu, but itatumiwa hivyo hivyo vifungu kuvifundishwa kuona kwamba imefuatwa, lakini mwisho wa siku nani beneficiary wa hilo ambalo linapitishwa hapo kikamilifu? Utakuta ni wale wale wenye tumbo zisizoshiba. So wapiganapo fahali wawili, nyasi ndio humia. Let's measure wanasiasa kulingana na track record zao. So wakuje na pesa kwa magunia sawa sawa, lakini tusijisahau kwamba hiki ni chambo, na kama ni chambo kinandoana ndani. So baada ya kula chambo kimaliza, unajipata uko kwa mshipi na kutoka ni ngumu. Utaimba tu nyimbo ambayo lazima utaimba tu, na ndio maana wanasiasa wetu wamepatwa katika huo mtego. Sasa hivi hao wengi kelele zote ni chambo, walishakula chambo, wamebaki kwa ndoana, kwa kujitetea ni kwetu wananchi. Sasa hivi hatima ya hili taifa, mimi nazungumza kama msimamo on daily basis kwamba liko katika mikono yetu. Tukiamua tunalisuka, tutalisuka. Tukiamua tunalinyoa, tutalinyoa. Maana mwisho wa siku hizi kelele zote zitaishia kwetu, sisi ndio waamuzi. Lakini je, ni nini kinatuacha hatulifikii haya malengo? Ni kwa sababu tumegawanywa kama mithili ya nyoka, yule na yake, kagrupu waka na kabila hii nayo na kiongozi wao na yao, na mara namekuja na katonge kamkononi na ahadi kocho koje, unaoziwa matumaini. Mwisho wa siku jamaa wanakaa meza sasa, wanaangalia nani bingwa wa kisiasa, nani mwenye akili na nani ambaye hana akili. Lakini akili hizo zote mao wanapigana nazo hazimfai mwananchi, ni za ubabe tu wa kisiasa ambao hamsaidii mwananchi hata siku moja. Maana kuna msimamo, tuko tayari kiuza hiki chama, kinasemekana hakiingiliki bila pesa, kitakuwa na wajumbe, kwa sababu tunaamini kiongozi hanunuliki wala hashawishiki. Wala nikimpa mbunge wangu sitampata ameruka kwenye minority ama kwenye majority, amerudi kwa minority kwa manufaa ya mtu fulani, si manufaa yangu. Nikimpa MCAs wa kutosha, najua sauti yangu kwenye bunge la county lipo, na hao hawatayumba kwa sababu wana kiongozi thabiti. The same thing applies na Wiper. Wajumbe wote wa Wiper wako mpaka leo. Wangapi wameasi vyama, wametoka hapa wameingia hapa, walichaguliwa na hii, wameenda wameacha hiki, wameingia huku. Jamani, mimi nitafungia hapo kwa leo, kwamba kwangu ni kuombea ndugu zangu wa Nyanza. Safari ya haya mageuzi ndiye kwanza mlikuwa mnaongoza, mnakaribia Kanani, lakini Kanani hapa sasa kuna njia mbili. Kuna nyembamba inayoelekea uzimani, lakini kuna barabara nyeupe iliyojaa. Sasa hii inaelekea wapi? Mtanipa jibu. Asante, na ndo nimewaaga kwa leo. Thank you Miguda. Hatukuwa tunakusikiza, ulipotea. Sijui kama network yako iko sawa. Yeah, I'm back. My network is now stable. What I want to say, or what I was saying, is that first, I'm glad that it has come from my good friend Joseph about 2 term. It doesn't come from me. I'll make a decision when the right time comes. For now, I am where I am. And then another thing, they have talked about Nyanza, not Luo Nyanza. They have only mentioned Kisii and Nyamira. Kisii and Nyamira is just one region.
it has been divided into counties, but there are Kisses. So we have the Luo Nyanza, the Kisses Nyanza, and also remember we have the Kuria Nyanza. The Kuria are also part of Nyanza. So do not discriminate them. So Nyanza is not only for the Luo people. It belongs to the Kisses, to the Kurias, and even we have the Luyas in Nyanza. And right now we have the Orias, the Somalis. The Somalis are there more so in South Nyanza. And not only Somali, the minority are now the Asians, Wahindi. That's why if you go to Kisumu, you'll find Milimani Estate. Most of them are the Wahindis. And even in Kisumu, we have the Muhindi, who is an MP. And even in Suna East constituency, we have a Somali, Junet Mohammed, who is an MP. And in Kisii, we have Kisii MPs. We have lawyers MCS, we have Kurias MPs, all from Nyanza. So Nyanza is very diverse. It does not only belong to Luo. So I've just added you some notes. Don't focus on Kisii alone. Also recognize the Kurias, recognize the Asians Wahindi, recognize the Orias and lawyers. That is a composition of Nyanza. And very soon, Kikuyus are also merging. If you go to Sirare, there are Kikuyus, and even we use most of the Kikuyus means of transportation. The matatus, the Kisii Sirare route, those matatus belong to the Kikuyus, and the shoes people are wearing there, and the clothes, it's Kikuyus who have the shop, and even the watches, belts, the Kikuyus are the one who are supplying at a wholesale price, so people are purchasing from them. So it is all inclusive. Don't reduce it to Luo and Kisses alone. There are many people in Nyanza. I just want to respond to the issue of ODM being swallowed. Whether ODM is being swallowed or not, that is not my interest. What I want to put far right is that there is how people mistake the Luo, because the debate has been narrowed to Luo. When William Ruto decided to work with Oburu and the leadership of the ODM, who told you that all Luos are now going to vote for William Ruto? That's a mistaken. And who said that once you buy ODM, you have purchased all Luos? Who told that Luos were put in a cage in ODM? I don't think so. Because we have Luos who are in UDA, we have Luos who are in different political parties. But up to now, people are asking, even if you are supportive of Ruto, it's like you are saying that once the ODM is purchased, now all Luos are going to William Ruto. How? I don't understand that. Is the leaders who have been purchased, if that is the case? Or is the leaders who have gone, not the people? You must distinct the leadership and the people. There is this issue whereby people are saying, if Uhuru purchased ODM, now Uhuru has buy Luos. If Ruto has purchased ODM, Ruto has buy Luos. How? It doesn't make sense to me until someone try to explain for me further. Because to me, I believe that, what if we argue that the Sifuna factor has been purchased by Uhuru and opposition? Does it mean that now all lawyers have gone to Uhuru with Sifunas? And what if the Junet, Wanga, Oburu have been purchased by Ruto? Now all laws have gone to Ruto. It doesn't make sense at all, because I don't think you can buy people. And also whereby you are saying now it is Luos who are going to justify Ruto's presidency, or they're the people who are going to defend Ruto's presidency. That's not the case, because let us narrow debate. Let's narrow it now down. Look at the population of the Luos in terms of the voter register. They're not even 2 million. Raila got only 1.2 million, their kingpin by that time. And that one was not only Luos, because I've told you about the issue of Nyanza. Even in that Kisumu, we have Wahindis who voted for Raila. Even in Suna East, we have the Orias who voted for Raila. Even in Kuria. So all those includes 1.2 million.
Several thousand Luos never voted. Right now, let us say it is 1.2 million. William Ruto. If William Ruto can get 600,000 votes from Luos, so you want to tell me that it is Luos who have made Ruto president? That is wrong, very wrong. According to me, my own research and my own analysis, Luos are not going to turn out to vote in large number. There's going to be voter apathy. So if William Ruto succeed to get 400,000 or 600, or expect 1 million, then do not crucify Luos that they have made William Ruto the president, because that 400,000 votes does not make him the president. They never voted for him, but he was declared. There's a region who voted for William Ruto overwhelmed. So if you want to make it look like it is the Luo Nyanza who are going to decide Ruto's presidency, then you are out of context in your analysis. Luos have never made president. Luos have always voted for Raila from 2007, 13, 17, 22. Raila has never been declared. So Luos don't make somebody president. So me, I'll not buy that idea that if ODM goes to support William Ruto, now it is Luos who have made him, who have given him a second term. That is very wrong. Because these Luos have voted for Raila overwhelmed. Raila has never been declared. These Luos we are talking about, they are not even many in the register. Lawyers are more than Luos in the registers. Cooks are more than Luos in the registers. So if you can arrange a pattern very well, William Ruto will be beaten early in the morning. But this debate of whereby you want to make it look like if Luos are not in the opposition, now Ruto is going to get second term and the blame will go to Luos. That is very wrong. Luos don't make presidency. It is there in the history, it is there in the record where they have been voting, they have been going to the opposition. So I don't see this unique thing that if they vote for Ruto today, Ruto is going to be the second term president. That is that, and also the issue of the people. When you want to talk about the patches of ODM and the party, you should distinct, because you might say, okay, Luos have gone to Ruto, but there are some Luos who have not committed. There are some Luos who have not committed. It is the leadership structure who have committed, not the. Don't mistake the people. You know, if you bring your argument that way, you might lose some votes, because some people might, there's some people who just want to get to the polling station and vote him out. But now if you frustrate their independence thought that you have been purchased, all of you, no, someone just decide not to vote. So if you want to make it very interesting, just be specific that certain people have been purchased, not the entire community. You cannot purchase the entire community. At now, all those have been bought. Luo Nyans are going to make it worse for the Kenyans people. That is very wrong, according to me. Luos have tried. They have been the struggle before. And the fact that Baba is no more doesn't stop them to continue struggling, because they have always means well for this country. They cannot mean bad for the country because Baba is gone. Number two, you have talked about betrayal, that right now the people are going to betray Baba in his absence. That's another fallacy. That's also wrong. When Baba was alive, people said that Baba betrayed the Gen Z movement. So Baba can betray people, but people cannot betray him. You get. Politics, betrayal is always there, constant, and interest. But I don't think that the people, I want to focus on the people, not the leaders. Leaders might betray Baba in his absence, because leaders, you serve your own interest. But as a person, me, I know the values. Me, I know the identity, where we were mentored, where the recruit school we went, we were told how to do politics.
We understand what we should be even in the absence of Baba, because we knew at one point in life, Baba will be normal. And even these leaders will be normal. But we must have the principality in you. Our conscience is very clear that we don't support violation of human rights. We advocate for social justice. We advocate for inclusivity. We advocate for equality. We advocate for equity. We advocate for good governance. We advocate for public participation. We advocate for fair representation. Those values will not die. So whether come what may, that's where the conscience of the community is. But these issues, maybe the people have been purchased, that is very wrong. That one should not be used. And another one, that the people might betray the spirit of freedom, that one is also very wrong. Marco Bura, back to you. Okay, thank you. Thank you so much, Miguda, for as well giving us your take. And allow me to also welcome Eric. Thank you so much, Eric, for finding time to join us. And yeah, I think let me give Eric a chance to also give us his take. And Eric, I want to ask you specific questions, and kindly answer the questions that you've been asked. Most of the time, sometimes you do go overboard. And remember, we are quite many here now. We are quite many currently, so kindly do not take long. Before you come in, Msimamo had a question that he wanted to ask. So Msimamo, you can ask the question before I ask Eric to give his take. Naomba niulize, asante kwa nafasi hii. Naomba niulize swali hili ndugu yangu Miguda. Ameweka mengi tu wazi hapo vizuri tu, lakini naomba niulize hivi. Hapa tuko kwa panel, alafu tuchague huyu host kwamba awe yeye ndo mkubwa wetu, yeye ndio spokesperson wetu. So wakati akizungumza, je, wale wanamsikiza watajua msimamo katika hayo mazungumzo alikuwepo kama hajahabarishwa? Si kimtazamo wangu ataona kwamba host ndio ambaye amezungumza hili, kwa hivyo sifa itabaki host, maana hiyo sauti itakuwa ni ya host ndio ambaye ameshikilia kama kiongozi. Ni naweka huo mfano huo ili nijenge hoja yangu hivi. Na kwa nini nasimama hapa kwa Luo Nyanza? Kutokana na jinsi mambo yanavyokwenda na ninavyoyaona. Baba kimtazamo wangu alikuwa anagusa kila mahali, hajasimama kama mtu wa Nyanza, Luo Nyanza. Nao kile tunaona utofauti ni kwamba kwanza mengi mazuri yalipiganiwa na kiongozi wao Raila Odinga, which si yeye tu kimtazamo wangu kwamba yale alikuwa anazungumza kapanga yeye peke yake kwenye kichwa. Kuna watu walikuwa chini yake ambao ni wapenzi wake haswa mbavuni, na kwa sababu alikuwa na hiyo anaamini utaifa, kuna viongozi wengi ambao wameweza kuchangia, lakini yeye ndio spokesperson, yeye ndio kiongozi, yeye ndio ameteuliwa ile jukumu. Kwa hivyo atakachokizungumza tunasema ni baba ndio amezungumza, but hatutawaangalia wale ambao wameweza kukaa chini na yeye pia. So kwa zile succession zote ambazo zimepiganiwa, hazijapiganiwa tuna baba kama ambavyo mnaiweka hii narrative kwamba tumepigania mengi. Kumbuka si nyinyi wengi haswa, especially pwani kama sisi, tumechangia mambo mengi, lakini kwa sababu kiongozi yuko pale tumemfika ile jukumu, yeye ndio azungumze. Kwa kule kijamii kwamba fulani wetu ndio alikuwa ndo anazungumza zaidi, wakati hii safari si yeye tu, kuna wengine pia hapo nyuma. So kwa sababu baba amejenga katika hiyo hali, Miguda, swali langu kwako, kwa jinsi ambavyo viongozi sasa hivi wamejitokeza, haswa wale ambao wako kwa broad based government bila unafiki, wanaiendeleza hii
ambao baba alikuwa wanaiendeleza hii legacy kwa sasa hivi. Hivyo tu ndio swali langu, asante. Sawa, ningependa kujibu swali lako hapo. Nimekuelewa vizuri, lakini pia mimi nilikuwa na different interpretation, lakini kulingana na wewe umesema swali lako ni swali nzuri sana tena. Kwa wewe, kwangu mimi naelewa vizuri ya kwamba nguvu ya baba, nguvu ya hayati baba, nguvu yake ilikuwepo kwa wananchi, na wananchi wa Kenya, si Wajaluo peke yake. Juu kama angekuwa kiongozi wa Jaluo ama angekuwa kiongozi wa Jaluo, angefika pale alifika, ama angekuwepo na hiyo ushawishi. Sasa unapata wakati alipoaga dunia, kuna wale marafiki zetu, kwa mfano tuseme wale wenzetu wa Coast ama Western, wao walichangia pakubwa ili baba akuwe na jina, hata wenzetu kutoka eneo la mlima. Lakini sasa hivi hao viongozi wamebaki katika chama, kuna venye hawaja embrace kila mtu katika chama, ama hawaja embrace maono tofauti tofauti. Sasa wanapofanya hivyo, wanapata kuna wale marafiki zetu wako na huru ya kuondoka na kujiunga na wenzao. Sasa mimi nilikuwa nasema hivi, hayo yote nakubali na wewe vile umesema baba alikuwa ameshika kila Kenya, na wenzetu hawajashika kila Kenya, wanachangia pakubwa tu eneo lao la Nyanza, Luo Nyanza. Hapo nakubali na wewe, lakini swali penye nasema ni ya kwamba Wajaluo hawawezi peleka Ruto State House peke yao. Sasa wakati mnasema ya kwamba Wajaluo ndio wanachangia pakubwa kumpatia Kasongo second term, hapo ndio mimi nasema si ukweli. Kama ungesema chama cha ODM, juu chama cha ODM ndio kuna watu wengi, Waluya, Wakosti, Wakisii, wote kwa jumla wanachangia pakubwa kupatia Kasongo second term, hapo ni pole na wewe, juu wao ni wengi na nguvu ya siasa ni watu wengi. Lakini ukisema ya kwamba ati Wajaluo peke yao, ati Luo Nyanza ndio wanachangia pakubwa kupata second term, hapo kuna kasoro. Juu Wajaluo kwanza ni wachache, si watu wengi sana, hawezi patia mtu uongozi Kenya. Sasa lazima tu distinct ya kwamba kama chama ni ya ODM, ni ya ODM kwa jumla ama Wajaluo peke yao. Kama ni Wajaluo peke yao, hapo mimi siwezi kubaliana kwamba Wajaluo watapatia Ruto second term. Na kama ni chama cha ODM, hapo nasema haya, kama ni makosa kufanya, ni chama inafanya makosa kwa jumla kupatia Ruto second term. Lakini zati Wajaluo ndio wao wamekuwa wakitaka kwenda Canaan. Si Wajaluo pekee wamekuwa wanataka kwenda, hata Wakosti walikuwa wanataka kwenda Canaan. Sasa tumefika hapa, Canaan ndio ile. Lakini unapata kuna wenzetu bado wako na hiyo mwendo, lakini kuna watu wachache wamekataa kufika Canaan. Sasa wakikataa kufika Canaan, au watu wako wengi katika chama wanaweza fika Canaan. Si lazima uchukue hao wenye watu wamekataa kwenda Canaan. Hapo ndio ningekuwa na moto. Lakini kusema kweli, kuna tofauti kubwa kati ya baba na Hawa. Baba alikuwa baba na Hawa ni Hawa. Baba huwezi linganisha na Hawa. Hata hakuna mtu yote kati yao aliai ota ya kwamba atakuwa kiongozi. Baba alikuwa kwa ligi yake na Hawa wako ligi yao iko chini kabisa. Asante ndugu yangu Miguda, labda kwa swali lako, lakini niseme hivi, kwa nini tunasema kwamba watakuwa wanachangia? Wamesema haitakuwa wamechangia. Kwanza tuelewe hivi, kinachotafutwa hapa ni kiki, si kura. Tukubaliane hilo. Na kwa nini nasema kinachotafutwa hapa ni kiki, kwamba ionekane kwamba ngome fulani hii imeonekana tu, hiyo ndio inayohitajika, si kura. Kwa maana kama ni kura, basi ushindi wa baba ambao ameshinda kwa kishindo kwa mara kadhaa na hakuupata, wewe pia ukiwa ni shahidi na mimi pia nikiwa ni shahidi, maana wote tumelelewa katika hiyo misingi. In fact huwa nawakumbusha, bado nina suti hapa, kaka yangu mwingine dada yangu mwingine anaitwa Bila ninunulia, nikakata kati suti yangu hapa ya blue, nikidhania sasa mambo yamekuwa vizuri, kumaanisha kwamba ni kiki. Hata hiyo mlima, si kwamba labda baba hakupata kura 2022, but ilionyeshwa huo ngome kwamba ikaonekana nayo mlima ndio
imechangia pakubwa. The same thing, hii narrative naileta hivyo hivyo kwamba ndio tunakubaliana kwamba walio ni kidogo, lakini siangalii katika kimtazamo wangu, siangalii katika hiyo angle, kwa sababu si kule nayoangalia hapa, ni ule ngome tu unatosha. Kisha mwisho wa siku nitapelekwa mahakamani. Nikifika mahakamani naambiwa kwamba ushahidi hautoshi, kwanza hiyo mmeleta ni hot air, nimeregeshwa pale square one kama wananchi tena. Hiyo ndio hofu yangu, kwa sababu siamini kura kwamba ndio inatupa kiongozi. Hii ni kawaida yetu, ni desturi vile kama hivyo tunaukaribisha mwezi wa Ramadhani. Sasa hivi uko karibu, unajua ukifika ni wakati wa funga. Sawa sawa, tuna uchaguzi kwamba tunaenda tu kwa sababu tunatimiza haki yetu kikatiba kama tunavyoambiwa na tunajua na wanasiasa, but already tunajua ni nini, kwa sababu hatungekuwa na wasiwasi katika chaguzi zetu, tunaishia mahakamani. Ni kumaanisha hapa bado ile kauli ya baba naikumbuka ya vifaranga wa kompyuta haijapata suluhu na hakuna wa kuizungumzia, kwa sababu kila mtu anakimbilia power. Nikiwa kwa power na sisi jamii tukiwa kwa power, we are safe, kwa sababu kila mtu anakimbilia hapo na hakuna mtu ambaye akimbizi na tumbo lake hapo. So nani mkombozi wa mwananchi? Kwa hivyo nakuwekea katika hiyo angle kwamba itaonekana ungome kwamba jamii hii ndio imecontribute, kwa sababu viongozi wao wamefungamana pale. Najua wananchi wanayao, watachagua vingine. Sina shaka kabisa kwamba wananchi ni wamekuerevuka na wanajua ni nini wanakihitaji, so watafanya ile haki. But tunakubaliana kwamba haki tutaipata kikamilifu kama 2027 ikiwa baba mwenyewe haswa pamoja na ujanja wake, tena mwisho wa siku tulikubali, tuli accept na we can move on, because a country is bigger than individual, na tumebaki katika hiyo misingi mpaka leo. Kwa kakangu Miguda, mimi nitaka kulieka katika hiyo angle kwamba lawama itakuja katika hiyo hali sawa sana vile ambavyo sasa hivi tunalaumu mlima kwamba hiyo ndio ilichangia pakubwa, lakini I do believe kwamba pia baba alipata kura zake mlima. Asante. Thank you so much, Msimamo. And I want to give Eric a chance to give us your take, and then I'll come back to you, Joseph. And the question I want to ask you, Eric, is what is your take on the president's comment together with the with the party leader of ODM? They are planning and that they want to embrace the unity of purpose, according to their statement, that going forward they want to be working together and possibly form a government that is going to be that is going to be a government that is going to be formed by UDA and ODM and the like-minded. You can give us your take on that. And again, Eric, all that which happened in Homa Bay, we saw quite a number of leaders, the same leaders, most of them who are in Migori, who are in Homa Bay, and they're all signaling their readiness for the coalition. So the question I'm asking to you is, what is your view on that particular consistency that Ruto is having in Luo Nyanza? And you can also give us your take on why the president is making these moves in Raila's stronghold. And then I want you to also give us your view if the president is gaining votes in Nyanza region, whether he's getting legitimacy, whether he's neutralizing the position in Luo Nyanza. And then you can also give us your take. You as a member of ODM, ODM is being accused of betraying Raila's legacy. Is that true? We are also seeing that UDA is also being accused of swallowing the opposition parties and opposition leaders. And then, Junet and the likes are also demanding for bigger government share. While on the other side, we're seeing Orengo and Sifuna resisting and are warning ODM against being absorbed, saying that if they allow themselves to be absorbed, they are going to lose, the legacy that they were left with as a party. And then, Eric, you can give us your wrap on that, and then I'll get to Joseph with a new question, and then you'll all give your views before we close.
Eric? Yes, nimewasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo na jioni njema, and I hope you people you are enjoying your holiday. There is question I just want to deal with, very simple. I don't even want to have 3 or 4 words. This question of the ODM is being accused of betraying Raila's legacy by who? You could have told me where that thing is coming from so that I deal with it before I engage in other serious matters that need These are my comments. Yeah? These are comments which have come from the opposition leaders. Kalonzo Musyoka, not once but several times, has said the same. If you've been following. Okay. Okay. For Kalonzo, I can be a little bit lenient. So, but I don't think the ODM has betrayed Raila legacy because ODM has not voted for any president that is against anything. ODM is fighting for their position because ODM is a democratic party. So we believe in democracy. So when I told people as a member of ODM, when the president was elected, the only way you can remove a president is through election. And that is what ODM is preparing. So as we entering the last lap of this presidential term, which is a 5-year time, we will have another presidential election. And I think ODM is doing better in trying to balance. You know, when a party is kutongozana, yes, ni kutongozana, and to give a party like ODM the better option or a better environment or room to work with. Yeah, what we have come to realize now in our country today, even ODM, the biggest party in south of Sahara, north of River Limpopo, cannot form a government by its own as a party. They can't. So they must form a coalition. Since we have a new constitution, after the promulgation of the new constitution in 2010, there is no single party that can form a government. So a party must work with other parties through a coalition of parties, or a coalition, or the bigger picture of a party to form the government. That is the only thing that can happen. So ODM is up for grab now, because in 2027 we will form a coalition. Yes, we will form a coalition. Even our agreement to work with UDA ends with in 2027, which means December next year, 2026, about 4 days to go, so that we less than 4 days to go, we will be in 2026. December 2026 next year, we will have a free hand to look around. See, this one has given us a big offer, this one has given us this offer, this one has given us a conducive environment to work with. That is what our Secretary Party General is saying. We will work with the like-minded party or parties going into 2027. That is what Uhuru is saying. He's not telling ODM members, he's telling Ruto. So he's telling UDA, if by that we will do the assessment as a party to ensure that we can work together. But if Ruto is playing the ball higher and is learning fast from ODM, when others are still going around doing the counter blame, you know, ODM will not work with the counter blames. ODM will not work with insults. ODM will not work with the tribal chauvinist. ODM, now those are the answers for who you can know how we will work with the person we will work with. You don't need a rocket science to know. ODM will not work with tribal chauvinist. ODM will not work with people who are tribal-centered politicians. ODM will work with the like-minded people who take Kenya as
all nation where the Masais from Narok, where the Olekina is coming from, are people. Where the Pocomos feels at home, where the Rendiles feels at home, where the Digos feels at home as if they belongs to this country. But our answer is very simple. We can't work with a person that think another community or where he come from is more blessed than the Turkanas. That person, for me and for many members in ODM, we are not even hesitant. It is a big no. Not even a small no, a big no. And that's why sometimes, I love ndugu yangu Msimamo, tukipingana sana saa zingine. Is in Martha Karua's party. Martha Karua always speak about Kenya, but when he's come to speak, he speak like somebody who belongs to DCP. And that's where our problems sometimes come. Because if you hear Martha Karua speaks and you put Msimamo here and Riyadh here, so I don't know which actually the party's ideology and whose leader is trying to eager, because those are not people. Because Martha Karua, we can work with Martha Karua. He's a like-minded. We have worked with him before. We can work with Kalonzo Musyoka. Wiper, a very good party. Even if it is domiciled in Ukambani, this party still can stretch its hands to coast. It can still stretch its hands into some parts in Nyanza, in Western, and other parts in this republic. And if you hear or you listen to Kalonzo Musyoka, he's not a tribal chauvinist who is only centered his politics in Ukambani. Yeah, he talks of Kenya. We can work with him. We have been working with him, and nothing cannot stop us working with him. Yeah, so but there are people by their talks, given even 10-30 seconds, we cannot work with them. And that one, I think, by God's favor, we don't have apology. If we want to be vilified as ODM, and always when I talk about ODM, I'm always talking about kutoka Vanga mpaka Migori. Kutoka Migori upite hiyo njia straight up to Turkana, mahali inaitwa Nadapal, na upige kona hapo uingie Mandera mpaka ukuje uconnect na Lamu. Sijaingia Nairobi hii na hii part ya Kenya I'm just giving a picture, because ODM, if I speak about ODM, we are the only party who have capacity, and we border 5 countries. If we have an interest in Uganda, you can only talk to ODM. If you have an interest in Tanzania, we only have ODM governors and senators and leaders who borders those nations. If you want Somali, you go to Wajir, the ODM governor there will speak on our behalf. If you go to Mandera East, that's borders Ethiopia. It is ODM, the MP that you will speak with. If you go to Turkana, we support Uganda, we border Uganda, we border Sudan, we border Ethiopia. So our party is a big party. So hii maneno ya mandugu zangu kama Msimamo, unasikia wanakuja hapa kuclaim they belong to Martha Karua, who doesn't speak like the way they speak. If you want to join UDA, ndugu yangu, mimi nitapenda join UDA, patana na Yaga mundu, tutakogana kisiasa, tutapendana kisiasa, tutazungumza siasa, kwa sababu sahi tunafanya kazi na Ruto. Hatuna apology kwa mtu, kwa sababu ndugu yangu, mimi hata shikilia ngoja Msimamo sana. Msimamo yuko hapa na nakujibu paruanja. Tulia nipe muda za kutosha babu, tulia, wanaume watupu, tulia kwanza, si mwanaume peke yako hapa, wacha tukujibu. So wewe Yaga unajikanga na mambo yako kwa sababu nimekutaja ndugu yangu, sasa umewana. Ngoja kidogo, nitakupea ruhusa ndugu yangu. Usiona mtaja tu hivi.
Umeelewa? Hatuna vita. Kusimama kwako, tetea Unajua kwako. Maana hata siku moja msimamo sita hatutafanya kazi na chama chochote kile ambacho kinahusiana na unyonyaji wa mali ya umma. Ni bora tufanye sawa na yoyote yule, lakini utafanya. Nilikuwa nimebaki na chama ambacho hakilindi mali ya umma. Upo. Kwa hivyo wewe simama kwenye misingi yako kwamba unafanya kazi na serikali na unafanya kazi na UDA, umechanganya hapo, na usitudanganye hapo ati mtafanya mpaka Disemba ndio muamue. Already viongozi wenu washazungumza, wao wako nyuma ya UDA na wataungana na UDA na watafanya kazi pamoja na UDA, maana wako kwa serikali ya broad based on daylight. So tuambie hayo, usituambie hati tunatafuta nani wa kufanya naye kazi. Kwa Kalonzo tutafanya naye kazi, Matakaro unafanya naye kazi. Hapa hakuna mtoto kisiasa. Lakini kumbuka hii unasema kwamba ni ODM ambao ni mbali zaidi, unavyojidanganya kwamba imefika si wapi, ilifika wapi. Wakati huo hao unaosema wako wapi, mwenye ODM alikuwa anaishikilia haswa katika mizizi hiyo, alikuwepo. Laiti kama ungezungumza kwamba ni kichama kikubwa kiko hapo na pale, kwa sababu walichaguliwa wakati huyu alikuwa ameshikilia chama, alikuwa hayupo hapo, ningesema sawa, ni kidume. Kwa hiyo usitukane mamba kabla hujavuka mto, na usilipige jibu ndugu yangu, ili hali nyumba inanuka nyama. ODM ya hapo wakati mnasema iko Rivers Limpopo kulikuwa na mitija zake, lakini sasa hivi ODM ya sasa itafikia hiyo River Limpopo. Asante. Okay, thank you so much. Msimamo. Okay, wacha nimalize. Unajua kidogo Makubura, mi sipendangi napeanga mtu muda yake, kanaongea kidogo alafu mimi nitanyamaza. So mimi kitu nilikuwa nasema, saa hii tuko na political agreement, what we call the post-election agreement with William Ruto, which my party leader Raila Amolo Odinga himself signed, not body double, not anybody. He signed by himself. So I can't betray that. So what we are saying, we are working with William Ruto and a broad-based arrangement up to 2027, and that is what my party leader is saying. And my party leader is saying, if you show us good gestures, which we are also looking from Kalonzo Musyoka, we are looking from PLP, we are looking from the DAP Kenya. If we can have those good gestures from them, nothing stops ODM from working with them. But ODM is a party who has experienced in politics. That's why mimi nikiwaambia hawa wenye wameunda party juzi bado wanang'ang'ana ati ODM imepunguka, ODM maarufu yake imepunguka. Baba wewe ngoja election ya 2027 ndio tutapiga kura ile inaitwa general election. Bado yale nakwambia, in fact saa hii itapanda, kwa sababu kwa political negotiation we left like governor of Nairobi, tuliachia UDA na Wiper wakaoshwa. So round hii kuna hizo viti zote we negotiated and we lost, and we could have won them. We are coming for them, we will win them, and ODM will be like Kwale. There is an agreement, and then the candidature, we lost also Kwale governor. We are coming to Kwale. I will be in Kwale. We will ensure that we win more seats than we win in negotiation that we had with Wiper in 2022. So I'm telling you, with all this, you know, I'm asking people one thing. I was in this country in 2022 na kina Reagan, tulikuwa na wao in 2022. They can revisit our clips from as early as 2019. I said everything about William Ruto,
Sometimes I could be muted and rejected out of the station when I call Ruto a thief, when I call Ruto a murderer, when I call Ruto everything. And they told me, Ayaga, you are calling a pastor, whatever. How sudden that the people who vote for William Ruto in 2022 ati 2 years sasa wamekuwa clever kushinda Ayaga mwenye aliongea hii story kutoka 2019 ati sasa hii watu miaka mbili ati wamekuwa werevu sana. Sasa they want to teach me. I will not allow you to teach me politics. I better sit down and lecture you. If you don't want me, my lectures, listen to me, I listen to you. Thank you. Na maisha iendelee. Thank you. Thank you so much, Eric, for your take. And Joseph, I'm coming to you. And the info track finding today is saying that United Democratic Alliance, the UDA, is 23%. National is getting 23% national support, and it is maintaining its position as Kenya's most popular party. Number 2 is Orange Democratic Party, that is getting 19% support, which is a narrow gap with the UDA. Other parties, including DCP, smaller but growing shares. Of course, these are signaling more competitive landscape. And on the other hand, we saw maybe what does this mean, Eric? Is UDA dominance? we from that we are saying that the UDA dominance is holding, but not, of course, unchanged. ODM remains a strong contender, and the margin between them is, of course, shrinking. Emerging parties are craving space, like DCP. We are seeing them coming up. What does this mean if we are supposed to go with this 2027 general elections shaping up with the two parties, the UDA having the higher percentage, and followed by the ODM party? What is your view on these particular findings, Joseph? Thank you, Mark Oburu. For me, taking it as Infotrack, the problem is who makes these discoveries. I always tend to wonder, because when they are making these findings, I bet maybe they are focusing on a certain place. So I have never understood about the Infotrack, because it has said so many things that have come negative from what they have been saying. So not some have come true, some have come have turned out not to be true. So for Infotrack, with their information, all I can do is just say that let them continue what they are doing. Maybe there is a highest bidder who is doing the bidding for them, so they can be able to say what they want to say. That one is their info as the person who is the chair of Infotrack, and what they are saying they are finding it. So that one cannot be an indication of this anything. It's even if they say they always check 1,000 people, I think amongst what, that is what I had seen before. They were saying they always look at. So it's okay if they're saying it is as they see it. The campaigns and the elections are just not very far, so it's going to be shown if what they are saying is true. The problem is if they can be trying to push a false agenda. Sometimes you see some social media things that tend to put to force an agenda on Kenyans, so that they can sway political in the way they like. But so much has been said. I've been quiet here so much. But for me, one thing I can just like to say: shouting and just dumping does not mean politics. Just means that you are very very rude, and you are very you take yourself in higher regard. But that one does not show that politics, or analyzing.
Tony shows the way you are centered yourself. I've heard so many things that have been said here, and most of them look like it's just one community being taken to the fire, because if you hear somebody saying that you're not going to speak to a person because he talks because of his community, what are the other people talking about? When you hear them talking about your community, are they mad, or are they stupid? You know, when you talk about things like that, they tend even to make me angry. That's why I always keep quiet and I don't want to reply, because everybody in the country, you're hearing, they're saying they're looking for their own unity. When it comes to a certain region in this country, when they say they want to sit together and talk, they become tribal, and now that time is their tribalic. You know, we have seen so many people even today when they were in their meetings, they were talking in their local language. Was that one not being tribal? They were talking. It's given, is a mandate. You can talk in your own local language. Who has refused you to talk in your language? Who has refused for your leader to talk on your behalf? If you don't have a leader who is talking on your behalf, who has refused them to do so? That's none of our business. That is your business. Don't bring your business to our business. You need to go and tell your leaders, talk on our behalf. But don't come and try to say somebody is, I don't know, he's tribal because he speaks on behalf of his community. If I was a leader, I could be speaking on behalf of my community. They're the ones who most of them have made me to be there. Even Ruto himself goes back to his community and talks about his community. So when it comes to a certain part of the region is when it is known, this is tribalism. This is the hypocritical thing of these days. When people speak, you see them like they are tribal, but others when they are speaking, no, hiyo sasa ni kuleta unity. That one, but it's okay. It's given because we understand where it's coming from. But another thing I want to say here, Marco Bure, I came here and I talked to Migura. I was not talking about ODM as region. You know, when Migura said that we are people from the Nyanza, there is even there is those people from Maragori. They are from, obviously, automatically you have people who are closer there. Even Kiambu, go, you'll find Kiambu has everybody coming from anywhere. You find even a Turukana in Kiambu. It's because it is cosmopolitan sometimes. You find these regions, most of them, they become cosmopolitans because people are migrating to go and look for work. So I was not trying to discriminate anybody. If I was trying to discriminate everybody, you could be hearing me saying Kiambu inakuwaga tu imejazwa na Wakikuyu. No, it's not right, because most of it now, people are from everywhere. They are staying there. People even from the coast are staying in Kiambu. Not only Kiambu, you have not here heard of MCAs and MPs who are vying for seats in Meru. So these are things that are happening in this country. And so long as we are going like this, I'm not even very angry. I'm very happy because it is making the shifting balance okay. Because you can find other leaders who have voted in these certain communities who you never thought they could become leaders in those communities. We thought they were only the regions could give only their own community or their own clans. So about ODM, there is nothing further from the truth. It is coming to light, and it's coming very easy. The way Msimamo has said there, we have been told it is the largest party, but it does not indicate any of that. Within the last by-elections we had, they were not near to show us that if it is the ODM I knew, ODM was clinching seats all over. We could see it in the by-elections. They were forced to reckon with. But if you just go in the ODM by-elections in Nairobi, just go and check what number were they even in the by-election, if even participating, what number were they? That is a question. So is it really saying that ODM is still becoming a majority party when it is losing even the small seats like for the MCAs? That is the question, because some people, you might say ODM is very big, but the way it is being treated, even the leadership there on top, you can see how it looks. So it is just like that. Ini mambo tu, it is just going to show itself very soon. Hata si mambo yatitushia tukibishana tu hapa ama kuongea kuhusu mambo mingi, itaonekana this January we are going to know the whole truth. Joseph, maybe something else that I want you to give your take before I let others come in is the presidential poll
that was also done with Infotrack. They're saying that William Ruto, the incumbent, got a support of 28%, and of course is the most preferred. Candidate, followed by Fred Matiang'i, former Interior Cabinet Secretary, getting 13%. He is emerging as the closest challenger. And then there's Kalonzo Musyoka, who is the Wiper Party leader, getting 12%. She's, of course, strong, close to Matiang'i. And then we have Babu Owino, Embakasi East Member of Parliament, rising profile amongst the younger generation. Then we have Rigathi Gachagua, former DP, 5%, who is also getting the national appeal. And then we have Martha Karua, PLP leader, getting 2%. And then we have David Maraga, former CJ, getting 2%. Undecided were 25%. And then those who declined were 4%. You can give us your take on that. And apart from that, you can also give us your take on the Luo Kingpin. That was also out by Infotrack. They're saying that Babu Owino has emerged the most preferred successor to Raila Odinga as the Luo Kingpin with 33% support. Oburu Odinga follows with 10%. Gladys Wanga and Gladys Wanga 7%. James Orengo 4%, Opiyo Wandayi 2%, Raymond Omolo 2%, Nyong'o Miguna Winnie Ayako 1%, and decided at 37%. You can give us your general take on that as well before I hear Miguda's take and Msimamo's take and Eric. I think I answered Marco Bura, and I said that for Infotrack, I don't believe in any system that they come with because it is just bidded for the highest bidder, and they know what they do. They always bid, even when you are seeing they are saying Babu Owino is the kingship, is the kingpin of Luo. There is somebody who is all choreographing these things to happen, so that they can be able to bring the inbuilt can become even more stronger. So they're infighting. It's always choreographed, and they know what they do. I've told you so many times, this Infotrack has been saying things, and then those things come, even they are not the same way that they were saying. So many times they have said about results that are going to happen in the national elections, and they don't come true. So it's not a time that I'm going to waste my time with this Infotrack, because even how many people are they asking? I told you they always say that they ask, I think 1,000, or I think about how many people in any, I don't know, even in the cosmopolitan regions or where. So Infotrack, you can buy it. Polls nowadays are being bought. You can buy anywhere you want, and you can make a poll for yourself. So them saying that, let them continue doing the work that they have been given. At least they are getting some money out of it. Okay, thank you. Miguda, what is your general take on the Infotrack's finding before I get to Msimamo? I think Msimamo should go first, then me. Msimamo? Asante ndugu yangu Miguda kwa nafasi hiyo. Mimi nitasema Infotrack ni mambo ambayo tumeyazoea, hayana ukweli, ni mambo ambayo yanapikika tu na yanaonyesha kutoa picha fulani ambayo pia itaweza kutumika, kwa sababu hakuna kinachofanyika hili taifa ambacho hakitakuja. Najua tunaishi katika taifa ambalo lisemwalo lipo na kama halipo linjiani laja. Ndilo ambalo taifa tunalo kwa sasa hivi, taifa ambalo tunaamini kwamba lisemwalo lipo na kama halipo basi linjiani laja. So katika hii hali ukiangalia haswa hizo numbers tayari zinakuonyesha uhalisia kwamba ni vitu vya kupikwa. Maana hizi si kwamba ni maoni ambayo yanatembezwa mahali kote, ni vijioni kidogo vinachukuliwa mahali na pengine vinaangaliwa mle ambamo mna stronghold na ule upenzi umeingia zaidi.
lakini kusema huku kwetu sijawahi kuona hata siku moja tumekuja kuulizwa masuala haya ya umaarufu, ili ikiambatana katika hesabu ikitolewa pale ionekane kweli imegusa kila mtu. So vitu kama hivi ni vya kupika ili kusudi tuviamini, lakini vitutoe katika reli, katika ule mstatili wa kujitambua kama wananchi. Unajua shida kubwa hapa ni mimi, usio nazungumzia, utasikia kwanza hapa ninazungumzia chama changu, utaona misingi yangu nikimaliza tumerudi kwetu sisi kama wananchi, kwa sababu mwisho wa siku tutalumbana hapa, tubaki na ushabiki tu sisi tulishinda, lakini mwisho wa siku unajiuliza hata kama nilishinda ndio, lakini mbona nahitaji kumpeleka mwanangu shule, itakuwaje? Lazima ukune kichwa. So pale mahali ambapo unapata mshiko, basi unatia kazi zaidi na kutia nguvu zaidi hapo. Lakini siasa hii ni kama tu kwa mustakabali mzima unarudi kwetu sisi wenyewe haswa. Kwetu tukibebwa na hii info track kwamba Ruto yuko juu, Matiang'i anafuata, Kalonzo anafuata na hapa, mwingine anafuata na hapa, na tubaki katika hilo, sidhani kwamba linatuongoza kuliko, na si kwamba nazungumza kwa sababu nampinga kiongozi aliyepo. Laiti kama kwanza angefanya yale ambayo ameahidi. Mimi sina shida kubwa ni kuona taifa ambalo mimi mwananchi pia nimewezeshwa kuona kwamba nina unafuu. Sitakuwa as if I'm part of this government, no. As if I'm part, no. I'm already part of the government because I belong to this country. So nikisema hata wengine pia wajihisi kwamba wapo ndani ya hili taifa, najihisi wapi? Na uhaki wangu kama mwananchi haswa kupata kile ambacho nastahili kukipata kama mwananchi wa taifa hili. So kila jamii ina haki ya kuweza kutambulika ili tuondoane katika ukubwa wa jamii ama udogo wa jamii, kwa sababu katika hali hii basi wale wengi ambao wamecontribute basi wao ndio watakuwa na hiyo shares nyingi na jamii zingine hazitatambulika. So tutakuwa tumewapa hizi doketi mbili, kwa hivyo na sisi tumewakumbuka, lakini si lile lengo haswa ambalo tunalihitaji taifa ambalo hakika kwamba tunaona kweli ni taifa ambalo linaheshimu haswa mipaka ya katiba, lakini pia vile vile kuiheshimu haswa rasilimali ya nchi. So mimi siwezi nikaingia hapo sana kaka yangu, labda kuwe kuna swali lingine la kuniuliza, lakini kwa hivyo track mimi sitaki niliingize sana kwa sababu halina ukweli wowote. Asante. Thank you. Miguda, can give us your take on the info tracks finding, and then Eric should also come and give us his take. Okay. I just want to give you my view on the info tract. I just want to be a little bit realist. You know me, I've worked with the info tract. I've worked for info tract. I've worked as a field messenger, whereby for 2 days I go to the field, I carry out and record the data, then I submit to the tallying center. And I can tell you from my experience that because me, I've been part and parcel of it, I was hired for 2 days and I was paid 5Ks. They pay you 2,500 per day for the work. And when I was working for them in a county gubernatorial analysis or polls, the challenges or what I can report is that sometimes it's difficult. So you develop fatigue, and when you walk from one point to the other, you'll meet people who sometimes they are not interested in your questions. Some will chase you away. Some will think that maybe you are an investigative officer who has been sent. Some will say that you want to record their conscience. Some are also too private to disclose whom they are supporting. So there are a lot of challenges you are facing in the field. And sometimes you decide to feed because by the end of the day, your supervisor want to, because you are moving by map, by location.
So it locates wherever you are. So you cannot lie. You cannot be in one position, then you feed the data, then you send. It will show each and every location how you are moving. So by the time you are moving, your supervisor is interested on your work. So you need also to complete your work by the end of the day. Sometimes you can decide to feed some by yourselves according to the how people are answering the question. Sometimes also when you ask question and the respondent responds to you, or the person you are asking the question, you are the one you can feed on how you like. It might give you some answers which are not correct. So there are a lot of challenges. I can just say we should not treat it as a real, because the people who are asked questions sometimes they don't turn out to vote, and the people who are being asked questions sometimes they have just respond. Some also ask you for money, that I cannot respond to your questions. You must pay me. You can't get my opinion without being paid. And if you fail to pay them, they won't give you their stand. So there are a lot of challenges taking samples. And I can just say, so I can send to the supervisor whatever I recorded, but that's not the real thing. The supervisor will show it to the public. And maybe I was lying to the supervisor, because me, I want to achieve my goal at the end of the day. Most of the people, because it's never easy, they facilitate transport. You can move by motorbike. So, but it's very tiresome. They want you to move from one location to the other, because you must do it more of a door-to-door walk. So, InfoTract, I can just say, let me respond to the issue of Kingpin, low Kingpin. Oburu just came the other day. Oburu was not on the scene. Oburu has never shown interest before. Barely 2 months, I thought 1 month since we buried Raila. So Oburu, all of a sudden, Oburu is at 10%. Really? Someone who has never even been mentioned among the people to be looking pin. All of a sudden, it's at 10%. So those are the questions you need to ask. How has Oburu came from 0 to 10%? Babu has been there, but that percentage is too much for Babu. That 3 is not, that one's too much. Maybe it can be at 17%. And also the issue of the presidency. They have excluded other people, because we have many people. The people whom they have put are not the only one. There are many people who have shown interest for the presidency, but they have selected a few people. Babu has been saying he wants to be governor. Why are they putting Babu at presidency? So you understand there are a lot of things that are not adding up. Back to you. Okay, thank you, Eric. What is your take on the InfoTrack finding? What I will say is the polls is a worldwide activity. It is not happening only in Kenya. So we cannot underrate our companies as to be the ones that are not doing things correctly. You remember our opinion poll in the last US election, they were projecting a very tight race between Donald Trump and Kamala Harris. Very tight. In fact, they were saying it could go either side. But when the voting took place, Trump had a pure win in both houses and even at the presidency, and even won the highest electoral colleges that has never been won against all the opinion poll. So as Piguda said, sometimes we need to get people who have worked in these things like Miguda to actually explain to the people what is going on. According to some people, they think that some people sit somewhere and then they cook things and then they go and announce. No, those opinion polls, they always walk around. Yeah, but they will not go everywhere because it is a tiresome work, as explained by one of the experts in that field. It is a tiresome field, work, by the way. So they will reach not so many people, but it always been done.
But the reason why these things always go opposite, you go to a certain region like Northeastern, they look at you, they think you are an intelligence officer. You know, when sometimes I do field work, when you are at field, people always have a lot of, so there is a way also you have to start talking to them. Before they believe on you, they will give you awkward. Some will just tell you, I will vote for president, because they think if they say they will not vote for somebody who is not president, they will be traced or even they will be arrested. You see that? So it is always something that is used to get prepared. If I was in these people in opposition or whatever, I could have advised them to work hard. For me, where ODM is, I will not complain. ODM mahali iko sawa. I pray God that we work hard so that we ensure that ODM is popular, because I'm seeing some of our listener here telling me ODM hawatapata hata mbunge huko Pwani. Now ODM has just won a MP in Magarini. In fact, that is the only uncontested election, because ODM won by bigger margin. You know, there is a contestation in Mbeere North, there is a contestation in Malava, but ours is a pure election in Nairobi, and I have explained it why we lost as a ODM party. We lost it because the strongest candidate, Katwa, was denied certificate. So those are the things that actually make party, not because the party is weak. The party lost election because of having done a proper nomination or challenging the person who used to be strong is not given the party ticket. So Gatua went all the way and ran as an independent candidate. And remember, he was beaten by 300 votes. And the ODM was coming behind him with another 1,000 plus. So that tells you that is a ODM base. It is now that how ODM will calculate and kujipanga hapo. It may tilt in 2027, and you see some people who want to sherekea hizo ndogo ndogo will say wameoshwa. Hawajaoshwa. Hata hii Mbeere North, I still insist that if opposition leader Mbui and Karis could have worked together, because you see Wamudende win by about 400, and Daniel Mbui, who was a MCA who resigned, had 2,000. And this person belongs to DP. But when the DCP made an candid agreement that they are supporting Karis, alikasirika akaran. So if you come with the votes of united opposition, you make you add the votes of Daniel Mbui, who was about Duncan Mbui, who was 2,000, plus that one of Karis. They beated Wamudende by about 2,000 votes, and the win was on their side. So ni kujipanga, na hii kujipanga hapa kwa kisiasa ndio saa zingine tunazungumza, watu wengine wanataka watu wa kulaumu. Kuiba by election is the hardest thing in the land, because I have also participated. I participated in Georgia when the state Uhuru Kenyatta and Handshake had their candidates, and there was also the opposition by that time, UDA and Chama cha Kazi. George Koimburi won that election. I also participated when Kawanjiko win that election against Lord. He was young, no money, he had only nothing, and he won a by-election against a state candidate who was supported by ODM and Jubilee. So if I'm telling these people, and they also beat us in Msambweni, in Msambweni huko Kwale, yeah. And I agreed, because sometimes how you do election, sometimes how you do by this nomination determines a lot what you will get. Doesn't mean that party is not popular, but is popular. But losing, you must sit down as a party
So opinion polls would be taken to check and balance where you get a loss, you get a failure, where maybe you never made the nomination properly, and then you go forward. But for UDA to be the largest candidate, I also question that, because UDA has been separated into two, where we have now the DCP, who is now the domicile party in parts of Nairobi and in central Kenya. That was the UDA base. So UDA, I think, is now domicile in a very small places. So I also have that question. But when it comes to Babu Owino being the kingpin, preferred kingpin, that one I can agree, and I say it is less, because when Raila was there, Babu Owino had already risen to the core as the successors, few people who could succeed Raila Odinga. You know, I know he made some few mistakes immediately after Raila's death. He was advised to go and keep quiet kidogo, and he still continue his quietness, because sometimes keeping quiet is strategy. But he is now the preferred, because there is what we call the generational change. I don't think Oburu, Ochilo, Wanga, those I know Wanga is 44 years or 45, but he can't be preferred that much. But for Babu, I think they have given him less. He ought to be at 40. He need to come out and need to create a base. Ako goigoi kidogo, ni mtu ukikaa naye kidogo utajua ni goigoi. Na sisi, mimi shida yangu nitakwambia tu ile ukweli, utakumbana nao kisiasa. Ukiamua kulaumu watu umeibiwa huko mbele, pia utalaumu tu, na mimi nitakuwa hapa nikikumbusha, I told you this, so you will not be clever more than what I'm telling you now. It may take 5 years. But if he doesn't behave well, he create a base. You must create a base if you want to be a political leader, or you want to be a regional kingpin, which is not even bad, because in our politics we are used to these kingpin stories. Yeah, Oburu is now becoming the kingpin and is reasoning high because he's playing an elderly role. He's now seeing as the binder, the glue that can hold ODM together. I think that's why Miguda, his numbers are a little bit rising, and he has played that advocate role. He's trying to balance the sheet, because you know, in ODM, truth be told, yes, there is a very big divergent opinion, but that doesn't mean we are not one party. In a party, you must have a divergent opinion. The way Ayaga will want something to be done is not the way Megoda would have liked things to be done. The way Ayaga will talk about issues is not the same way Megona will analyze the same issues. So I think those are the things. And what Orengo, the Orengo side, and it's not even Orengo side, I want people to open their eyes and look ODM as a party. Look at prolific lawyers, or what we call the prominent lawyers in ODM. Meli Odhiambo, Otiende Amolo, Edwin Sifuna, Okongo Mogeni from Kisii, James Orengo, Otieno Kajwang. There is this kind of, these lawyers, they are trying to force that we must have a proper agreement. They are not even opposed to any agreement with anybody. But because William Ruto is somebody who have been around, and we know this man, so they are just trying to ensure that ODM, if so, they will work with the Ruto beyond 2027. They must have a proper channel when working to William Ruto, because we know somebody called William Ruto. In politics, things change. He may get his second term, he will not honor things, because remember, this is a guy who have a political agreement with the people of Coast through Kingi, through PA. Apart from that speaker seat, there are some things he was to do to the coastal people. Ajafanya. He also made an agreement with the leaders from Western. And he said the 30%, even promising the kilometers of roads.
around 100, 1,000. He has not even built 200 kilometers of roads, and he has 1 year to go. So what those lawyers are saying, it is not a disagreement, but it is a fact that awaits the people who want to jump into this gun by fire. And I think it is a weight, because you see this the group where I'm talking about, this group of Orengo. These people, they know politics, they understand how things are done. So when they are warning you, they are not warning you because they are against you. They are just warning you so that you don't have a problem. But you see the Junet side, they have started even questioning and mentioning name. I think if next year, by God's will, Junet is so serious, give me like 2 minutes, I will be done. If by Joves of God, Junet have start spoken, we will tell the Junet side, we will tell Joho, we will tell one man called Mbadi Ngonga how they betrayed Raila in 2022. They eat money that were made for agents. They also disappeared when we were doing the Sufria Mandamano. If anybody or anyone want to argue with me on that, give me the picture of Joho or a video of Joho wakati wa Sufria. Give me a picture of one man called Badi during that time and Junet, na tutakutana na wao, na hiyo siasa itaenda huko mbele. Hiyo si ya sahi. So I think the opinion poll, I don't want to talk much about it, lakini siasa inaenda kuchangamuka because as the time now comes, we are entering a political hot zone, na wako na mdomo yao, na hata sisi watu kama Yanga maneno ni tamu. Hata ukinipea muda naweza gonga mpaka saa 6 ya usiku na tutanyoroshana hivyo hivyo, na hiyo ndio siasa. Si adui, ni mapenzi ya Mungu. Pande yako ikinishinda, nakubali, nabeba mkono. Kesho ni siku na tufanye kazi pamoja. Kenya ni kubwa kushinda wenzetu. Ombi langu moja, dakika moja hii imebaki, kwa maeneo ya wale watu ambao wako kwa ODM, go to young people, the people who have left Form 4, the people who are married and they never get birth certificate, ID. Go to those police chief camps, you will get your document. There is no investigation that will be done against you, provided you are Kenyan, so that we raise our number. They have always suppressed our votes because ODM strongholds always lies around the counties, around the borders. So I'm telling these people, William Ruto has removed that embargo. Let us go out there and register, and then let us end this issue of our votes are always small. Let us meet and let us have a happy 2026. Thank you very much. Msimamo, your final remarks, then Megoda, and then we'll close. Msimamo. Asante ndugu yangu. Najua wanasikiza ndugu yangu ayaga hapa, na mimi napata faraja ya moyo, maana napata kucheka kuongeza siku. Mara yumo, mara sema simu, sasa simsomi. Mara yuko kwa broad base, maana tumerashia vitambulisho. Mara pana tunategemea kina Utende Omolo, maana hawajazungumza na hao wengine kwetu kwa Ngange, tunamwangalia, tunashindana naye kwa tuko hapo hapo, lakini tunamwangalia, mara tupo ndani, so hatujui tushike lipi, na siku zote mshika mawili moja humponyoka. Tukimaanisha tunasimama mahali tusimame, kama ni kwa mkataba mpaka 2010 tujue ni 2010 na 2027, basi tubaki hapo hapo. Kama tumo na tumekubaliana kufanya kazi na UDA, basi tujue hilo, na in fact hilo ndio ambalo linaongoza sasa hivi, kwa sababu viongozi wanajionyesha kwa rangi zao halisi. Na
amegusia mahali hapa kwa wasaliti na akanikumbusha kweli unit, hakika nasikia alitimka nazo, nasikia maana sijamuona, lakini nasikia haswa kwamba katimka nazo za maajenti. So kama hilo tu lilifanyika na hili ambalo watahakikisha kwamba hiki kimeingia kwa UDA, ODM mezo na ODM, na akina nani wanaipeleka huko, so ndio wao. Na kwa kelele hizi na bashasha hizi na nguvu hii naiona mpya ya hawa viongozi, inanionyesha wazi kwamba hawa wengine hawana sauti sasa hivi. Labda pengine igawanyike mara mbili, ODM halisi na ODM ya broad-based government, basi labda hayo ndio tutashuhudia, Mungu akijali, hasa mwakani kama roho zitakuwa hai, tutakuwa papa hapa, huenda pengine tukaweza kuona sasa mgawanyiko wa kina nani watabaki kwa ODM halisi na kina nani watabaki na ODM ya broad-based government. Na kifikia hapo, basi ndio chama kitakuwa ndo kinazidi kushuka maarufu. Hii ya Southern sijui mpaka wapi, nadhani tutakuwa hatuizungumzii tena, kwa sababu sasa hivi tunazungumzia ODM ambayo ilikuwa ngangari, bali ilikuwa na mashiko, kwa sababu mwenyewe haswa mwenye kuijulia hii meli kuiongoza alikuwepo, sasa hayupo. Waliobaki ni manahodha tu, labda ni kubahatisha tuna itakuwaje, lakini sauti zimekuwa nyingi kuliko umoja na uwiano wa chama. Kwa tukisema tunazungumzia hapo kwa ndugu zetu, hatumaanishi ni wananchi, lakini viongozi wanaelekeza kwa wananchi wa Nyanza kwamba wakute kwamba kwanza ni chama chao, of which kama itaingia hapo, wale wengine ambao tumekichangia tutasemaje? Na ni wapenzi wa hicho chama, tutakuwa tunafuata nyuma kwa sababu wengine wameamua. Sasa kwa sababu wengine wameamua na sisi tunafuata humo, so itabidi kila mtu na njia yake, na sidhani kama kutakuwa tena na umaarufu huo. So cha msingi ni kurudi pamoja, viongozi haswa wakae chini, wawape nafasi waamue. Wananchi wanajua nani wanamtaka waongoze chama, hata kama ni kijana mdogo, Babu Owino, wacha apewe hiyo nafasi, then hawa ambao ni viongozi wakubwa na wagwiji na wakomavu, basi wamgaidi, na yeye naye pia atajaliwa maarifa ya kuweza kuongoza hiyo meli vizuri. Lakini haya mambo ambayo hawa wanazungumza hii kukicha, kesho ni haya, basi kwanza tujileweshea, kwanza tuangalie yale ambayo ni ya muhimu, tunaangalia vita ambavyo ni wa huyu na hawa wanavutana hapa, hawa wanavutana hapa, na siku zinazidi kwenda. Chaguzi yetu hatujajua itakuwaje, tukitafakari yale Mudavadi ameyazungumza, sio kama atakuwa kweli, na kama atakuwa kweli, kuna mambo hayajafunikanyika kikatiba kuruhusu uchaguzi wa 2027. Watu tusidanganye hapa, tuzungumze mambo ya 2029 na litakuwa limetimia lile ambalo lilisemwa likawa halipo, lakini likawa liko njiani laja la 7 term limit. Na likikubalika hilo, basi tukubaliane kwamba kuna uwezekano hata wa mwendelezo sasa wa mtu kutawala tu, kwa tutakuwa tumerejeshwa kule tulikotoka. Kwa hiyo mimi sina mambo mengi ya kufunga nayo leo. La kufunga nalo ni kwamba wananchi tujitambue, na hatima ya hili taifa lipo kwetu, kwa sababu hivyo vyote hawa viongozi hata wakubaliane huko, kisha lazima watakuja kwetu. Na madamu wanatukumbuka, basi wasitukumbuke kwa ajili ya wao tu, bali watukumbuke kwa kile ambacho tunakihitaji kutoka kwao. So tukijitambua kwa hilo, tutaungana kama jamii moja. Hautasikia Mjaluo, hautasikia nini, kama vile ambavyo tunaishi Coast. Mnazungumzia maeneo hapa kwamba watu wanaishi kwa umoja, lakini hakuna kaunti ambayo inakali kila jamii kama Coast. Coast tumebeba kabila zote hapa, tunaishi na yoyote yule. In fact hata mwenyeji anaweza songa mbali akampisha mwenyeji mahali pazuri pa kulala, tofauti pia na maeneo mengine. So kiukweli kwa hali hiyo tunafaa tusimame katika hali ya umoja, kwamba despite tumegaiwa kitabaka, ndio, na viongozi wetu watatuzungumzia kutokana na kwamba sisi ndio tuwapa kura kutokana ni jamii, sawa, watazungumza kuhusu jamii, lakini si wenyewe wa Kenya tutambao ni kwamba taifa hili ni moja, na kama ni moja basi watu wake ni wamoja.
Kwa kama ni maendeleo ni ya wote kwa pamoja, na kama ni taifa kuanguka mikononi kusiko, basi ni kwa sote kama wananchi. Tukijitambua kwa hilo, basi tutawapima viongozi wetu kutokana na track record zao, wala si maneno ambayo wanatupa tu ya mdomo haswa kwa kuweza kuturushia tonge la mkononi kisha hadi tunyime wa mvuleni ambao unashibisha. Asante. Migude, your final remarks. Okay, I'd like to appreciate our panelists who have come to the show. Simamo, Eric, Joseph, and you for hosting us. And our viewers who come to the comment section. See you tomorrow. Bye bye. Makubura, see you tomorrow. Okay, thank you. Allow me to also say a big thank you to everyone who joined, and to wish you all a blessed day, a blessed morning, a blessed afternoon, blessed evening, blessed night from wherever you're watching us from. Thank you so much. See you again tomorrow.